סיפורים ממלאים אותנו שוב ושוב באותם עוצמות של השראה. וזה משהו שנורא ככה עשה לי שקט, מתוך ההבנה שבאמת לא צריך להיות פה שום דבר מיוחד כדי להצליח. כמה פעמים יוצא לנו בחיים שלנו להיפגש עם אנשים שבמשך 27 שנים נמצאים על אותו מסלול, ומגיעים להכנסות של 6 ספרות ביורו, שכל מה שהם רוצים לעשות זה לשבת איתנו וללמד אותנו בדיוק את מה שהם עשו, כדי שגם אנחנו נוכל לעשות את זה. למי קרה? ככה ייעוץ אישי, בחינם? גם לי לא, עד שהגעתי לפה. אז במקום שאני אגנוב ככה את הזמן, אני לא רוצה להאריך. ואני רוצה להזמין באהבה גדולה, I want to invite בירגיט פלאנקה, our awesome leader and outline of all of us. And thank you for being here, and please. Thank you very much. Okay. Well, good evening. Shalom to all of you, and it's a pleasure for me speaking to you tonight here. And do I have a translator, please? Who is my translator? So first of all, I think we have to thank Tati for yesterday, because yesterday she was translating like a whirlwind. So for yesterday, I think she really should get a good round of applause. And I know she's doing an excellent job, and I really don't admire her because it's not easy to translate. Anyway, good evening, good afternoon. Thank you very much for coming. My name is Birgit Plange. שלום לכולכם, תודה שבאתם, קוראים לי בירגיט פלאנקה. And believe it or not, I'm in this business already for 27 years. תאמינו או לא, אני בעסק הזה כבר 27 שנים. I love this business to bits. It is so wonderful, and I'm very, very grateful for the doctor who approached us 27 years ago with this business opportunity. אני אוהבת את העסק הזה מאוד מאוד, ואני אסירת תודה לאותו דוקטור שניגש אלינו לפני 27 שנה, והציע לנו את ההזדמנות הזאת. Before, I was a lead technician for open heart surgery. קודם הייתי טכנאית לניתוחי לב פתוח. Sounds great, but it means long hours and little pay. זה נשמע נהדר, אבל זה שעות ארוכות ותשלום זעום. And what else was that I found out pretty early on that repairing medicine is the very last resort of health. וגם גיליתי שרפואה מתקנת היא last resort. That's the very last moment of, helping. זה משהו שמגיעים אליו רק ברגע האחרון שרוצים לעזור, רפואה מתקנת. בקיצור, זה לא עוזר כל כך. And I realized that prevention, doing something before you're getting sick, is the key of health. והבנתי שמניעה, שעושים משהו לפני שנהיים חולים, זה המפתח האמיתי. So for me, it was very, very important to find something where, I could help people. I didn't want to have these long hours, and which is fun. אז בשבילי זה היה מאוד חשוב שמצאתי משהו שאני גם יכולה לעזור לאנשים, אני לא צריכה לעבוד שעות ארוכות, וזה גם כיף. And many, many years ago, after I left the hospital, suddenly out of the blue, we were approached by a doctor, and he said, well, I don't know if this is for you or not. Have a look. This is an amazing company, and we're looking for people who would like to open up the German market. אז לפני הרבה שנים ניגש אלינו דוקטור מסוים, ואמר לנו, תראו, אני לא יודע אם זה בשבילכם, אבל אני רוצה להציג בפניכם איזושהי הזדמנות, ויכול להיות שאנחנו רוצים לפתוח את השוק הגרמני. יכול להיות שזה יכול להתאים לכם. So even though we were very, very skeptical, and we went to a big event, a little bigger than this, we sensed there is something very, very interesting in here. אז למרות שהיינו מאוד מאוד סקפטיים, מאוד ספקנים, הגענו לאירוע, סוג של אירוע קצת יותר גדול ממה שיש פה, והרגשנו שיש פה איזה משהו, וואו. Because it had something to do with well-being, with feeling good, with helping people. כי היה בזה משהו שקשור לאיכות חיים, עם להרגיש טוב, לעזור לאנשים.
And I really would like to invite you this evening to go on the same journey and to see what we saw so many years ago. אז אני רוצה להזמין אתכם ללכת במסע הזה ולראות מה שאנחנו ראינו לפני 27 שנה. So what are we really talking about? אז על מה מדברים בעצם? Who knows you are what you eat? מי יודע שאנחנו, מה שאנחנו אוכלים? And sometimes it really shows. ולפעמים גם רואים את זה. And this is what we saw in the hospital, that we kill ourselves with fork and knife. זה מה שראינו בבית חולים, זה שאנחנו הורגים את עצמנו במזלג וסכין. Yes, we can eat, a hamburger, fast food once in a while. כן, אנחנו יכולים לאכול המבורגר או מזון מהיר מדי פעם. But we are a very, very complicated biochemical body. אבל יש לנו גוף שהוא מאוד מורכב מבחינה ביוכימית. And we are more or less, still like the Neanderthals, like 50,000 years ago. ואנחנו די כמו האדם הקדמון מלפני 50,000 שנה. Why not? But we behave differently. אבל אנחנו מתנהגים בצורה שונה. So therefore, the evolution looks more or less like that. ככה נראית האבולוציה. So we are going back to the same position. אז אנחנו חוזרים להיות כפופים כמו הקוף. השיבן. Way back then, our body was known to eat a lot of good stuff, lots of fruit and vegetables. This is, how our body works. אוקיי, אז פעם בעבר, באדם הקדמון, אז אכלנו הרבה מאוד דברים טובים, אכלנו הרבה מהדברים האלה. And over time, some protein was being added. ועם הזמן נוסף גם חלבון. And, not very long ago, suddenly we are tending more to eat what we like, but not necessarily what we should eat. So you see all the sugars here. ורק לאחרונה אנחנו אוכלים את מה שטעים לנו ואנחנו אוהבים, אבל לא בהכרח מה שטוב לנו, וזה כל הסוכרים. And over the last, I would say, 20 years, something changed, because we suddenly eat only what we like, lots of fast food, something which is easily available. ב-20 שנה האחרונות אנחנו ממש אוכלים בעיקר את מה שאנחנו אוהבים, מה שנגיש לנו. Very often what is cheap. בדרך כלל מה שזול, הרבה פעמים מה שזול. But not necessarily what our body was used to all these thousands of years before. אבל לא בהכרח מה שהגוף שלנו באמת צריך, על מה שהוא התפתח כל אותם אלפי שנים אחורה. So it is no wonder that our body is reacting negatively to all that. אז אי אפשר להתפלא שהגוף שלנו מגיב בשליליות לכל הדבר הזה. May I ask you a question? If you would own a racehorse which is worth 20 million shekels, what would you give it for food? אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם היה לכם סוס מרוץ ששווה 20 מיליון שקל, מה הייתם נותנים לו בתור מזון? You paid a lot of money for this horse. שילמתם המון כסף. You would like that it's winning races at least a couple of times a year. אתם רוצים שהוא יזכה במרוצים לפחות כמה פעמים בשנה. You spend so much time training and effort. השקעתם בו כל כך הרבה זמן, אימונים ומאמצים. And then you just would give it the worst food ever. ואז אתם נותנים לו את המזון הכי גרוע שאפשר. The worst, liquid you could find with lots of sugar. את המשקאות הכי גרועים עם הרבה מאוד סוכר בתוכם. Did you ever see an overweight horse win a race? ראיתם אי פעם סוס שמן זוכה במרוץ? But it's a sad truth, because this is what we are. We are our highest good. This is the racehorse we are living in. אבל זה בדיוק מה שאנחנו. אנחנו הסוס מרוץ הזה שאנחנו חיים בתוכו. I don't have a second body at home. אין לי גוף שני בבית, חלקי חילוף. I can't change that when I'm coming home. אני לא יכולה לשנות את הגוף הזה כשאני חוזרת הביתה. This is it. זה מה יש. So why do we treat, the body, the temple we are living in, so badly? אז למה אנחנו מתייחסים לגוף הזה, למקדש הזה שאנחנו חיים בתוכו כל כך גרוע? So we are working very hard. We have a family. אנחנו עובדים קשה, יש לנו משפחות. We have high responsibility. יש לנו המון אחריויות. We expect our body to work 100% every day, right? When you're waking up. אנחנו מצפים מהגוף שלנו לביצועים ב100% כל יום. Well, guess what? נחשו מה?
We have a few billion employees, all of us. יש לנו כמה You מיליארדים and של you and מועסקים. you. These are the cells we are made of. התאים שהגוף שלנו עשוי מהם. And they are working for us every day, 24 hours, everywhere, head to toe. והם עובדים בשבילנו כל הזמן, כל היום, 24 שעות, מהראש ועד עקב. They are not asking for vacation. הם לא מבקשים חופש, They are not asking for getting more money. הם לא מבקשים העלאה בשכר, They don't want to sleep. הם לא רוצים לישון, They are there for you. הם שם בשבילנו. They are your best friend. הם החברים הכי טובים, החבר הכי טוב שלנו. So how do we treat our best friend? אז איך אנחנו מתייחסים לחבר We הכי gave טוב שלנו? You know, probably not the best on a daily basis. אנחנו נותנים לו לא את המזון הכי טוב. We give him a lot of stress. על בסיס יומיומי, הרבה מאוד סטרס, הרבה מתח. And we give him just, you know, something to survive on. ורק משהו שהוא יכול לשרוד עליו. Yeah, we feed ourselves, כן, אנחנו מאכילים את but very עצמנו. often just to fill the stomach, but necessary to give us some, you know, energy. כן, אבל אנחנו בעיקר אוכלים אוכל רק כדי למלא את הבטן, ולא באמת אוכל חיוני. So what do our little friends say? אז מה התאים החברים הקטנים שלנו אומרים? Well, excuse me, סליחה, I'm working for you the whole time. אני עובד בשבילך כל הזמן הזה, You don't pay attention at all what we need. אתה לא בכלל שם לב למה שאנחנו צריכים פה. You don't get the signs I'm sending you. לא, אני שולח לך סימונים, אתה לא שומע, אתה לא קולט. So, you know, I take it easy now too. אוקיי, אתה יודע מה? אני גם אקח את זה ככה בקלות, סבבה. So you feel a little tired, אז אתה קצת מתעייף, but you still don't get it. אבל אתה עוד לא קולט את המסר. So the cells are saying, I mean, we are going on strike. אוקיי, אז אם לא קולט את המסר, אנחנו בשביתה. So slowly you're going to feel that something is not really going to be right. אז לאט לאט אתה תתחיל להרגיש שמשהו לא ממש ממש מסתדר. Because we don't pay attention. כי אנחנו לא שמים לב. What did Hippocrates say? מה היפוקרטס אמר? Let food be your medicine and medicine be your food. תנו למזון להיות התרופה שלכם, והתרופה שלכם תהיה המזון שלכם. Our grandmother said, well, please eat 5 portions of fruit and veg a day. אפילו סבתא שלנו אמרה, בבקשה, תאכל, סבתא שלי לא אמרה, אבל סבתות אמרו, בבקשה תאכל 5 But if יחידות. we neglect our body, אבל אם אנחנו מזניחים את הגוף more or less on a daily basis, על בסיס יומיומי, then this happens here. אז זה מה שקורה פה. This doesn't happen overnight. זה לא קורה בן לילה. We are responsible for what happens, אנחנו אחראים למה שקורה. with some exceptions. עם So not כמה יוצאים מן everything, הכלל. but a big thing. In medicine, we say that about 75+% of diseases are food related. ברפואה אנחנו אומרים ש75% מהמחלות קשורות לתזונה. So does it make sense to talk about it? אז האם זה הגיוני שנדבר על זה רגע? Yeah? Does it make sense? You agree? Yes, yes. Okay. So let's continue. So don't believe me. Lots of health organizations all over the world are saying, we know it. Please eat more of that stuff. אז אל תאמינו לי, הרבה ארגוני בריאות אומרים את זה. בבקשה, תאכלו את הכמויות האלה. Now, if it's in Germany or everywhere, they are praying. בגרמניה, בכל מקום, הם ממש מתפללים שנאכל. And last year, October, Cambridge University said, like what the French say, בשנה שעברה, באוקטובר, 5 is not enough anymore. אמרו בקיימברידג' 5 זה כבר לא מספיק. So 7 to 9 said Cambridge. 7 עד 9 מנות. The French say already 10. וחלק אומרים כבר 10 מנות. I don't know about you. אני לא יודעת לבן. I know that my stomach didn't grow twice the size. אני לא יודעת מה איתכם, אבל הקיבה שלי לא רחבה פי 2. So what am I going to do here? אז מה אני אמורה לעשות פה? So why do they recommend that it's so important to add all that? Don't we all have somehow some vitamin pills in the kitchen? Who's taking vitamin pills? אז למה הם ממליצים שכולנו נאכל את הכמויות האלה? Nobody. הרי כל אחד מאיתנו לוקח איזשהו מולטי-ויטמין איפשהו. Get מי somebody- לוקח מולטי-ויטמין? At least one? Oh, there's one. איזשהו ויטמין, לא מולטי, אחד.
בוא, כולם, everybody's Juice Plus here. Okay. So It's a captured audience. why is it so important to get away from the old stuff from the 60s, which is just vitamins and minerals? למה זה כל כך חשוב לשנות את הקונספט הזה של שנות ה-60 של ויטמינים ומינרלים? But to really think and really add nature back into our daily diet. אבל לחשוב ובאמת לאמץ את הטבע לתוך התזונה שלנו. Because nature is a little bit more complex than what the pharmaceutical companies can do artificially. כי הטבע הוא טיפה יותר מורכב ומגוון ממה שהחברות התרופות יכולות לייצר. So this is what, you know, this is 400 of about 10,000 ingredients just of an apple. זה מה שרואים פה בטבלה, זה 400 רכיבים מתוך 10,000 שנמצאים רק בתפוח אחד. So an apple is a complex thing. אז תפוח זה משהו מאוד מורכב. And our grandmother somehow knew that. וסבתא שלנו ידעה את זה איכשהו. Said, child, eat your apple. היא אמרה, ילד, תאכל את התפוח שלך. Because these are all the things, these are the heroes of modern medicine, because they know that all these tiny little ingredients help our little employees to, you know, be happy. אלה הם הגיבורים האמיתיים שהיום הרפואה מדברת עליהם, כי הם אלה שגורמים לתאים שלנו לעבוד ולהיות שמחים. So the synergy, they work all together, all the vitamins, minerals, enzymes, phytonutrients, trace elements. It's like a clockwork. They all work together. כל הרכיבים האלה בתוך הפרי או הירק הם עובדים ביחד בסינרגיה. יש פה ויטמינים, מינרלים. And it has to be the right amount. וצריך שיהיה מהכמות המדויקת. So in the old days we thought, oh, we need really lots of vitamin C, so it's healthy for us. פעם חשבנו בשנות ה-60 אנחנו צריכים המון ויטמין C, המון. But it's just one out of about 100,000 different things. אבל זה רק רכיב אחד מתוך איזה 100,000 רכיבים שאנחנו צריכים. And nature is not that simple that we only need one thing. ולא יכול להיות שהטבע הוא כל כך פשוט שאנחנו רק צריכים רכיב אחד. I don't know here in Israel, but do you have a tree where you can pick vitamin C? אני לא יודעת לגבי ישראל, אבל יש לך פה עץ שגדל עליו ויטמין C שאפשר לקטוף? No, you pick an orange. כן, אתם כותפים תפוז. And an orange, again, has about, I don't know, 8,000 different ingredients. ובתפוז יש לפחות 8,000-9,000 רכיבים תזונתיים. So in order for our body to metabolize vitamin E, vitamin C, all these different things, they need an array of other things in order for them to put it into the right places. אז כדי שהגוף שלנו יצליח לאבד את זה לויטמין C, לויטמין E, הוא צריך את כל המכלול של הרכיבים התזונתיים, ואז הוא יכול לקחת את זה מהם. So here you see, for instance, a graph what the phytonutrients are responsible to do. יש פה גרף שמראה על מה אחראים כל אותם רכיבים תזונתיים מהצומח. It's reducing cholesterol, it's reducing infections. מוריד דלקות, מוריד כולסטרול. It's good for antioxidative stress. זה מוריד סטרס חמצוני. It's reducing the blood sugar levels. מוריד את הרמת סוכר בדם. It's good for our digestion. זה טוב לעיכול. It's good for our immune system. מערכת החיסון שלנו. Reducing homocysteine levels. מוריד רמות הומוסיסטאין. And all good stuff. מלא דברים. דברים טובים. Nature does that. So, why are we talking about that? Because we have something which incorporates all these wonderful things of nature. למה אנחנו מדברים על זה? יש לנו משהו שמאגד את כל הדברים הטובים האלה מהטבע. We know we should eat quite a lot. אנחנו יודעים שצריך לאכול די הרבה. I have to be honest to myself. I don't know about you, but I only are able to eat this much for many reasons. אני צריכה להיות כנה עם עצמי, אני לא יודעת לגביכם, אבל אני מצליחה רק ככה וככה קצת, מכל מיני סיבות. I have to fill the gap somehow to make my little employees happy every day. אז אני צריכה לסגור את הפער, כדי שהמועסקים הקטנים החמודים שלי יהיו שמחים. Because I want to be strong, I want to have energy, and I want to enjoy my life.
אני רוצה להיות חזקה, אני רוצה שיהיה לי אנרגיה, אני רוצה ליהנות מהחיים. So this company said, why should we reinvent the wheel? החברה הזאת אמרה, למה שנמציא את הגלגל מחדש? We go back to nature. Nature knows. נלך חזרה לטבע, הטבע יודע. And we find good fruit, vegetables and berries, ripen to the very last point and then harvest it. Only then. אז נמצא פירות ירקות ופירות יער, שהם ממש בשלים עד לרגע האחרון, ופשוט נקטוף אותם. So we take out what we don't want, the water and the sugar, and what's left is a tiny, tiny little essence of a tomato, or broccoli, or pineapple, or whatever. אז נוציא מהם את מה שאנחנו לא ממש צריכים, כמו המים והסוכר, ואז נשאר תמצית של מה שאנחנו רוצים, מהאננס, עגבנייה. So 30 different, from the highest density, fruit, vegetables and berries. אז 30 סוגים מאוד 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 מרוכזים של פירות, ירקות ופירות יער. Which you can find in the Juice Plus. שאתם יכולים למצוא אותם בקפסולות של ג'וס פלאס. And what for me, the most important thing is because I'm coming from the medical background, it is not just hearsay. We have scientific proof. מה שחשוב לי מזה שבאתי מהרקע הרפואי שלי, זה שזה לא רק עדויות שמיעה, אלא שיש לנו עדויות של מחקרים. Because I was asking myself, do I really need it? Because, you know, we all had this stuff in the kitchen, I'm eating on a... But I said to myself, if I really would like to have a happy, healthy life, I should really invest into my prevention today rather than pay for getting healthy with a lot of money later. ביי. אז שאלתי את עצמי, אם אני באמת רוצה להשקיע בעצמי, אני בכל זאת אוכלת כל מיני דברים בזה, אבל אם אני רוצה להשקיע בעצמי, אז עדיף שאני אשקיע היום במניעה, מאשר אחר כך בטיפול במחלות שיווצרו. So this is what's in there. 30 different fruit, vegetables and berries. אז הנה מה שיש בפנים, 30 סוגים שונים של פירות, ירקות ופירות יער. Just think about it. When did you last eat all this in one day? תחשבו על זה, מתי אכלתם את כל זה ביום אחד? Now, if you go here to a supermarket, how much would you pay? A handful of each, אם roughly. תלכו לסופרמרקט, כמה תשלמו בשביל קצת מכל דבר שיש פה? Now, I did that. They thought I was crazy. I went to the market and said, well, a little bit of this and a little bit of that. But I did that. I just wanted to find out how much it was. אז אני עשיתי את הניסוי הזה, רציתי לדעת כמה זה עולה. And it was about 28 euros, just for me. זה עלה, כל הדבר הזה, היא קנתה קצת מכל דבר, זה עלה 28 יורו, רק בשבילה. Which is about 100 shekels? בערך 100 שקל. Okay, well, more or less. And I thought, If you can get, חלק מהדברים אי אפשר להשיג פה בכלל. לא. one day. And when I saw that, I said, wow, that is amazing. וואו. All these things, ואז כשראיתי את זה, כמה זה עולה, אמרתי, וואי, זה מדהים, כל הדברים האלה, which I definitely not able to get on a daily basis, שאין סיכוי שאני אשיג את זה על בסיס יומיומי, for this ridiculous amount of money, בשביל הסכום המגוחך הזה. it is like a cup of coffee. זה כמו כוס קפה. So the best is the price, because that, you know, I definitely can invest into myself. אז הדבר הכי טוב, הבשורה הכי טובה פה זה המחיר. את זה אני יכולה בהחלט להשקיע בעצמי. Do you agree? מסכימים? Do you agree? So for me, this was a very, very important thing. What is in there and what is not in there. זה היה משהו שהיה לי מאוד חשוב לדעת. מה יש בפנים ומה אין בפנים. So it's as pure as possible. אז זה הכי טהור שאפשר. And you can all read it. It is gluten-free, it's all vegan, the capsule is vegan, no radiation. זה ללא גלוטן, זה טבעוני, הקפסולה עצמה היא טבעונית, אין קרינה, אין חומרי הדברה וחומרי זה, אין מתכות כבדות. וזה האיכות של זה אפילו יותר טובה מהסטנדרט, מהתקן של WHO, שזה הו. All that.
for a price of cup of coffee. כל זה במחיר של כוס קפה. Wow. וואו, אני מתרגמת, וואו. Yeah. And that is really important to know what it is and what it's not. זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה יש בפנים ומה אין בפנים. So, my little cells, they're saying, thank you. Finally, I get something I need in order to work properly. אז התאים החמודים הקטנים שלי אומרים, תודה רבה לך, סוף סוף יש לנו משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו בצורה נאותה. So this is more or less what it is. You know, farmers, mostly in California, where they don't use herbicides and pesticides. אז ככה זה נראה, הרבה חקלאים באזור קליפורניה, איפה שלא משתמשים בחומרי הדברה. Citrus fruits are coming from Hawaii, for example. הדרים מגיעים מהוואי, אזור הוואי. And this is, you know, how the encapsulation works. It's being mixed and it's being done for each individual market. וזה איך שזה תהליך הקיפסול, וזה נעשה פחות או יותר לכל שוק בנפרד. Sorry. And this one, important too, we have certification standards, and they are very, very high. You know how Israel is? It's very peculiar. We have license to give the Juice Plus products here to the people. We have Swiss Medic. You know how the Swiss are like, very important. It's very, very important because it's, you know, you really would like to know that the best people are working to get this product for us. אז התקנים כולם מאוד מאוד רציניים, יש פה את התקן של השוויצרים, השוויצרים הם מאוד 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 יסודיים. ואתה רוצה לדעת שמה שאתה מכניס לתוך הגוף שלך, בדקו אותו אנשים מאוד 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 יסודיים. Anyway, lots of certifications. I really don't want to go into it. If you like to read it, be my guest. Check it out yourself. המון תקנים, אני לא רוצה להיכנס לזה. מי שרוצה יכול להרחיב. That is something which was really interesting. זה היה מאוד מאוד מעניין. Don't believe my blue eyes. I might lie to you. Really go back to the experts. אל תאמינו לעיניים הכחולות שלי, אני עלולה להטעות אתכם. בואו נשמע מה המומחים אומרים. The company didn't just want to, you know, have nice spokespeople, you know, some actors, paid people. They would just like to go back to the core and say, we would like to prove to you that this product is really extraordinary. החברה לא רצתה להסתפק בכל מיני דוברים, כל מיני אנשים יפים, דוגמנים שיבואו ויספרו כמה שהמוצר הזה טוב. היא רצתה ללכת לליבה של העניין, להביא את זה מהמקום של המחקר. So by now we have 37 published studies. אז עד היום יש לנו 37 מחקרים שפורסמו. Done with Juice Plus. שעשו על הקפסולות של Which is important. So these studies, most of them, not all of them, but most of them are double-blind, crossover, placebo-controlled. רוב המחקרים עומדים בתקן של סמיות כפולה, מחקרים מבוקרים, double-blind, עם קבוצות בקרה, קבוצות פלסבו. But this is not enough. אבל זה עוד לא הכל. These studies were presented and 37 medical journals published them. And that is like being knighted. אז זה אבל עוד לא הכל. המחקרים האלה הוצגו, ו37 ירחונים מאוד מכובדים בתחום הרפואה והתזונה, בחרו לפרסם אותם בירחון שלהם. So this is one זה of... כמו לקבל תואר אצולה. So I really don't want to go into all the studies, but this was one of the first, and it's really extraordinary what happened here. אז אני הייתי שמחה לפרט את כולם, אבל זה אחד הראשונים, אני רוצה אותו לחדד. So every 7 days, you know, people had a blood test. כל 7 ימים לקחו מאנשים בדיקות דם. And already after 7 days, the antioxidants level went straight up. ממש כבר אחרי 7 ימים, רמת הנוגדי חמצון עלתה גבוה גבוה למעלה. So they checked here, for instance, the vitamin E and the lycopene level. אז בדקו את הרמה של הוויטמין E והרמה של הליקופן. And in the same time, that what is really damaging us, the free radicals, went down by over 70%. ובאותו זמן, מה שאנחנו לא רוצים, מה שמזיק לנו, הרדיקלים החופשיים, צנחו במעל 70%. Wow. וואו. If this is nature at work.
very simple. זה הטבע בעבודה שלו, מאוד When the פשוט. company, this was the very first study, when the company saw that, they said, we are right on. We continue with the studies. שהחברה, זה אחד הראשונים, לא הראשון, אז שהחברה ראתה את התוצאות של המחקר, היא אמרה, וואו, אנחנו ממשיכים עם התוצאות שלנו. Make the long story short, all these 37 studies, they came up with all these things. אז לקצר את זה, כל המחקרים עלו עם כל התוצאות האלה. Translate that. אוקיי, זה נספק בגוף, יש לזה כוח להוריד רמה של אוקסידנט, נוגדי חמצון, זה מחזק את מערכת החיסון, זה מגן על הממברנות של התאים, מה זה? ומגן על הגרעין, זה מגן על העורקים, זה מוריד דלקת סיסטמית, זה עוזר לעור, זה עוזר לחניכיים, זה משפר את האיכות חיים, וזה מוריד BMI. So, is that good stuff or is that good stuff? Yeah, very good stuff. Would you like to have that? Would you like that your family is, having a good health? Yeah. And guess what? Our little employees, they applaud you. Because if they are happy, המועסקים הקטנים שלנו, התאים שלנו בגוף, הם מוחאים לנו כפיים. because if they are happy, guess what? You are happy. כי אם כשהם שמחים, אז אנחנו שמחים. And we have a saying, a healthy person has 1,000 wishes. יש לנו אמרה שאומרת, בן אדם בריא, יש לו 1,000 משאלות. A sick person, only one. בן אדם חולה, יש לו רק משאלה אחת. Don't wait till it comes to the point where you say, I wish. אל תחכו לנקודה שבה תגידו, וואי, הלוואי ש... Why did I wait? למה חיכיתי? Health is our highest good. We have to invest in our health, either now or somewhere later. אל תחכה לזמן שאתה תהיה חולה ויהיה לך משאלה אחת. הבריאות זה הטוב הגבוה שלנו, ואנחנו רוצים להשקיע בזה כמה שיותר. Anyway, I mean, these studies were not done Institute Planke or Institution Mitzray in Jerusalem, but they were made in all these universities all over the world. מי שהיה אחראי על המחקרים זה לא משפחת פלנגה או מישהו אישי, אלא כל המוסדות המכובדים האלה, מוסדות, בתי חולים מכובדים מאוד. So they are, they have a standing. כן. Then we can offer a children's health study. So families with children, they can take one child for free up to 4 years on the study and they get the product for free. אז יש מחקר הילדים שבמסגרת שלו משפחה יכולה לילד אחד לתת בחינם ל4 שנים את הפירות והירקות. So the results are absolutely amazing. Now, no blood tests were being done here. Please understand that. And you can't bribe little children. That's the way they are. אי אפשר לשחד ילדים קטנים, זה ככה הם. So every now and then they are getting a questionnaire and the family is just filling out what happens. אז כל כמה זמן המשפחה ממלאה שאלון על מצבו של הילד. So over the time they have immediately after 4 to 8 months they say they eat less fast food. אז בין 4 ל8 חודשים רואים קודם כל שהם אוכלים פחות מזון מהיר. And they drink less soft drinks. והם שותים פחות משקאות מוגזים. And at the same time they want more to eat fruit and vegetables. ובאותו זמן הם רוצים לאכול יותר פירות וירקות. There are less sick days in school. פחות ימי מחלה בבית ספר. And they understand how to stay more healthy, little ones. הם כבר מבינים בנושאים של בריאות. So this is something we want for our family, for our children. זה משהו שאנחנו רוצים אותו בשביל הילדים Now, if a שלנו. little child comes to you and say, well, please give me an apple to school, this is great. אם ילד בא ומבקש מאמא שלו, תני לי בבקשה תפוח לבית ספר, זה מדהים. That's the power of Juice Plus. זה הכוח של ג'וס פלאס. And people ask, why is it that way? ואנשים שואלים אותנו, למה זה ככה? Well, it seems that there is something like an internal memory that the body realizes finally after getting the goodness of nature that they want even more of it.
אז מסתבר שיש איזשהו זיכרון פנימי לגוף, שהגוף כביכול נזכר בדבר הטוב כשהוא מקבל אותו, ואז הוא רוצה יותר ממנו. And then we have, next to the micronutrients, we have, of course, the macronutrients. ואז ליד המיקרונוטריאנטים יש לנו את המקרונוטריאנטים. A vegan shake, absolutely delicious. I love it to bits. שייק טבעוני, ממש 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 טעים. Which is a perfect start into the day. התחלה נהדרת ליום. A wonderful breakfast for me and my children. ארוחת בוקר נפלאה לי ולילדים שלי. It's wonderful for people, for the guys who would like to go to the gym and gain more muscles. זה נהדר לאלה שעובדים בחדר כושר ורוצים לעלות מסת שריר. And for us ladies, if we just substitute instead of adding an extra, if we substitute 2 meals a day, you know, we healthily can lose a little weight. נשים שרוצות, אם אנחנו נחליף 2 ארוחות, ארוחה או 2 ביום, אנחנו ממש יכולות לרדת במשקל. So yesterday I had a lady sitting next to me and she lost, who is she here? 48 kilos? כן, מזל. Mazal, where are you? Yes, there you are. Hey, stand up. אז הנה מזל הראש, היא ירדה 48 קילו. Look at her. Fantastic, thank you. So, it doesn't happen overnight. It's a healthy, it's real food you're giving to your cells. אז זה לא קורה בן לילה, זה מזון אמיתי שאתם נותנים לעצמכם, לתאים שלכם. And the results are really amazing. והתוצאות פשוט מדהימות. If you just would like a healthy breakfast, substitute 2 meals, whatever you do with it, it is absolutely amazing and delicious. זה בעיקר טעים. So, what we can offer, this is something what we are hoping to get here in Israel. למה לא תדרוך עלינו קצת, אוקיי, זה בדיחה, זה בדיחה. So, it would be wonderful to have that here too, but we have to respect the rules and regulations of this country. But to make the long story short, שזה, אנחנו צריכים לכבד את משרד הבריאות הנחמד שלנו. It is, Juice Plus is health for everyone. Juice Plus זה בריאות לכל אחד. It's for me and my family. זה לי, למשפחה שלי. It's for me and my sport. לי ולספורט שאני עושה. For vitality, for children, for everyone. לחיוניות, לכל אחד, לילדים. And the only thing I really can ask you, please add it to your diet and find it out yourself. והדבר היחידי שאני יכולה להגיד לכם, להציע לכם, זה תוסיפו את זה ליום יום שלכם, ותגלו את זה בעצמכם. Did you like it so far? Yes! Was it interesting? Yes! Would you like to know more? רוצים לדעת יותר? Okay. Okay. Would you like to know about the business? יפה המעבר. Here is our handsome president, and by now it is 47 years now. It's an old slide. אז קודם כל, אבל כולם שמו לב למעבר, איך היא עשתה אותו? יפה. And amazing I'm is... saying something about the transition you've made from the product to the business. Okay. It's great. So, you're Thank great. you. Yes, amazing. Thank you. So, זה הנשיא של החברה שלנו, ג'יי מרטין, הוא כבר 47 שנה עומד בראש החברה. Okay. Anyway, what is amazing that is in all these years, the company turned over billions. מה שמדהים זה שהחברה הזאת בכל השנים האלה היא הרוויחה מיליארדים. Because they always have the sense to be at the beginning of a huge trend. כי היה להם תמיד את השכל הזה, את היכולת הזאת להיות בהתחלה של תנועה גדולה. Now, 25 years ago, roughly, they thought that, you know, fruit and vegetables in capsule form will be a huge trend. אז לפני 25 שנה הם חשבו שפירות וירקות בצורה של קפסולה, and everyone was shaking their head and said, what? That? Forget it. ואז כולם אמרו, מה נראה לכם? איזה שטויות, שתשכחו מזה. But they have been right. אבל הם צדקו.
because by now we are the leading company in the world, number one, כי עכשיו אנחנו החברה המובילה בעולם, מספר 1, for nutritional products in encapsulated form. לתוספי תזונה בצורה של קפסולה. So we have a certain different way of marketing. And I really would like to invite you to understand what this is. אז יש לנו דרך מאוד מיוחדת לנו לשיווק, לקידום של המוצר. אני רוצה להזמין אתכם לראות מהי. Because the company said we would like to get out of this traditional way of buying and selling. אז החברה, אנחנו רוצים לצאת מהדרך המסורתית הזאת של לקנות ולמכור. And we would like to get the best of everything and like to offer it to you. ואנחנו רוצים להשיג את הטוב בכל העולמות ולהציע אותו ללקוחות שלנו. So what are these different ways of doing business? Do you know that? אז באיזה דרכים בעצם מקדמים מוצרים? באיזה דרכים עושים עסק? So the first one is the traditional way. אז הדרך המסורתית היא, You are an entrepreneur, you have your own business, אתה יזם, יש לך את הביזנס, and את you העסק have שלך, positive and negative sides. אז יש לזה צדדים חיוביים וצדדים שליליים. So positive is you are your own boss, you make your own decision, you are self-employed. אז הצדדים החיוביים שאתה הבוס של עצמך, אתה עושה את ההחלטות שלך לבד, אתה מעסיק את עצמך. But of course, you know, it's a lot of money involved and it's a high risk. אבל כמובן שאתה צריך להשקיע הרבה כסף, יש פה סיכון גבוה. You have employees and, you know, headaches. ויש לך מועסקים ויש לך הרבה בעיות, הרבה כאבי ראש. And then you have something called direct sales. ואז יש שיטה אחרת, דרך אחרת, שנקראת מחירה ישירה. It's not necessarily that you are involved in, you know, selling cars or jeans or whatever. It could be a nail technician, a hairdresser, an architect, an attorney. זה לא שאתה מעורב באופן ישיר במחירה, זה יכול להיות, אתה יכול להיות כל בעל מקצוע. אתה לא חייב להיות דווקא איש מקצוע, אלא ספר, טכנאי, כל דבר. ארכיטקט. So they sell a service. Okay. אז מוכרים שירות. Yeah. But the moment they are not working, that the nail technician or the hairdresser is in vacation, then they are not earning anything. ברגע שהם מפסיקים לעבוד, אז לא מרוויחים גרוש. So the next one is the network marketing, multi-level marketing. You have positive and negative sides here as well. אז השיטה הנוספת היא השיווק הרשתי, יש לזה גם צדדים חיוביים, שליליים. So this is like the Ford said, who did, or John Paul Getty, he said, I rather would like to earn 1% of the work of 100 people than 100% just of me. אז יש פה את האמרה המפורסמת פול גטי שאומר, אני רוצה להרוויח 1% מהעבודה של 100 אנשים, יותר טוב לי מאשר 100% מהעבודה שלי. And, you know, we have some, we call it black sheep out there, who really are doing the business not the way they are supposed to do. ויש גם כל מיני חבר'ה, כל מיני כבשים שחורות כאלה, שעושים את העסק הזה לא בדיוק בצורה ש... Where they have products, but they never go to the end consumer. It just goes, you know, within the team. שיש אמנם מוצרים, אבל הם אף פעם לא מגיעים ללקוחות קצה, ללקוחות הסופיים, אלא נשארים כל הזמן בתוך הקבוצה. So, and the last one is franchise. Who knows franchise? והאחרון זה זכיינות. I hope so. Yeah, more or less, lots of the shops are the franchise shops. So you have positive and negative. The positive is a proven concept. If you go to Moscow or to Sydney or New York, a McDonald's on the right-hand side is a drawer with a knife, for example. אז הצד החיובי בזכיינות זה שיש את הקונספט. לכל מקום שתלך בעולם, בסניף מקדונלדס, מצד ימין יהיה המגירה עם הסכינים. And you have end consumers here. וכמובן יש לקוחות קצה, מה שקודם לא היה. But of course it costs a lot of money. We know that. אבל ההשקעה היא מאוד מאוד גבוהה. Okay, it's a fixed location. If you have a franchise, if you have a Castro or a McDonald's or something, you are stuck to that corner. You can't move it. המיקום הוא קבוע. אם יש לך זכיינות של חנות מסוימת, אתה לא יכול לזוז משם. So why do I tell you all this? אז למה אני אומרת לכם את כל זה? Because we took the best of everything. כי במודל שלנו לקחנו את הטוב מכל העולמות האלה. We combined it. חיברנו את זה. And we called it our personal franchise. וקראנו לזה זכיינות אישית.
So this is what we do here. We are self-employed, but we don't have headaches like a normal shop or a business owner. אז לקחנו את היתרון בלהיות יזם, אנחנו מועסקים של עצמנו, אנחנו בוסים של עצמנו, אבל אין לנו את כל הכאבי ראש שיש ליזמים אחרים. We have an immediate income. If we have customers, the next following month we get our money. יש לנו לקוחות חוזרים, גם בחודש הבא אנחנו נקבל מהם עדיין הכנסה. And if we choose to, we can build a big team so we can participate on our recommendation and the company gives us something like a royalty back. וגם אנחנו יכולים לבנות צוות גדול שהחברה מתגמלת אותנו עליו. And it's a proven concept. We don't have to reinvent the wheel. וזה קונספט שכבר עובד, מוכח, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. And we have lots of end consumers. ויש לנו המון לקוחות קצה. And the best is the price. והכי טוב בסיפור הזה זה המחיר. Because you can get this personal franchise for this ridiculous amount of 390 shekels. ההשקעה פה, אתה יכול לקבל את העסק המדהים הזה בהשקעה מצחיקה של 392 שקל. לשנה. I wish it would be more. Because people would treat it as a real business if it would cost 390,000 shekels. חבל שזה לא יותר יקר, כי אז אנשים היו מתייחסים לזה ביותר כבוד, אם הם היו צריכים להשקיע 392,000 שקל. Because this is worth so much more even than that. כי זה מייצר כל כך הרבה יותר אפילו מזה. Okay, let's go ahead. So, this is our personal friends, the most powerful combination of all these. אז הזכיינות האישית היא שילוב מאוד עוצמתי של כל הדברים הטובים. So, we are working so much every day. We are working hard. And at the end of the year, we are asking ourselves, how much money could we really put aside? אז אנחנו עובדים נורא קשה, ובסוף השנה אנחנו שואלים את עצמנו, טוב, כמה כסף אפשר לשים הצידה? כמה חסכנו? So here we can build our own business. פה אנחנו יכולים לבנות את העסק שלנו. Full time, but most of us part time. חלק בעסק במשרה מלאה, אבל רובנו במשרה חלקית. We are our own boss. We are flexible. We choose when we want to work. אנחנו הבוסים של עצמנו, אנחנו מאוד גמישים, אנחנו בוחרים עם מי ומתי לעבוד. And very important, we don't have any warehouse. We don't need one. והכי חשוב, אין לנו מחסן, אנחנו לא צריכים. Because stock is not required. לא צריך מלאי פה, לשמור מלאי. We get the support from the company. החברה מגבה אותנו, תומכת בנו. We get the support from our team, from our upline. אלה שגייסו אותנו תומכים בנו. Imagine you would like to open an ice cream parlor somewhere in Bnetanya. תחשבו שאתם רוצים לפתוח איזה גלידריה בנתניה. And you know that around the corner there is already one. ואתם יודעים שמאחורי הפינה יש כבר איזה גלידריה. And you say, hey, great, I mean, I can ask him for some tips. איזה יופי, אז אני אלך ואני אשאל אותו כל מיני טיפים לעסק. And you go there and say, well, can I introduce myself? You know, I have an ice cream parlor myself. אז אתה מציג את עצמך, אתה אומר, היי, תקשיב, גם אני פתחתי פה עכשיו גלידריה, חוטף בוקס בפנים. So, can you give me some good hits, you know, about your marketing strategies? What do you do? אתה יכול אולי לתת לי כמה טיפים על האסטרטגיה שלך, איך אתה משווק, מה אתה עושה? So, forget about it. אז ברור שלא. But I'm here, I'm telling you so many tips, and I don't want to say tricks, so many helps and support for you to get successful in your business. אבל אני פה ואני משתפת אתכם בכל הניסיון שלי והטיפים שלי כדי שאתם תצליחו. It's a big difference of the world out there where you get the elbows. זה מאוד שונה ממה שקיים שם בחוץ, איפה ש... Or if you have, you know, the support and the information of so many people. We all can talk to each other. Ask me, no matter where you're from, I give you all my knowledge. Okay, תשאלו אותי, לא חשוב מאיפה אתם, אני אתן לכם את כל מה שאני יודעת. That's a big difference. וזה הבדל גדול. Okay, now, how do we earn money? We have several ways. Do you want to know it? איך אנחנו Show me. Who wants to know? אני רוצה לדעת. Yeah. Okay, first one, I call it factor 3, is the immediate income. הראשון, אני קורא לזה פקטור מספר 3, factor 3. And that is with the customer. אוקיי,
אז זה הראשון המיידי, וזה שברגע שיש לנו לקוח. Now, this is an English presentation, therefore it's about in English pounds. אז זה מצגת לאנגליה, זה מדבר בלירות סטרלינג. So you have 10 customers, אז יש לך 10 לקוחות, and you get from the 10 customers about 1,200 pounds a year. ואתה מרוויח עליהם 6,000 שקל. יש לנו פה תרגום אונליין. Okay, just convert it to shekel. I don't know. Yes, Yaron knows. So anyway, when you just market this, now it is a very easy calculation. If you have 20, אז אם יש then לך it's 20 this לקוחות, one. If you have 50, you have that one. Question: How many would you like to have? השאלה היא רק כמה אתם רוצים, כמה כסף אתם רוצים שיהיה לכם. Okay, it's all a question of how many customers you have. That is always the immediate income. Okay. אז השאלה היא פשוט, זה תוצאה ישירה של כמה לקוחות שיש לכם. Okay. If it's a year, then you can divide it by 12. It's about 100 pounds a month. כן? לשנה, אז לחלק ב-12 זה בערך 100 לירות, 600 שקל לחודש, 500 שקל לחודש. Okay, next. Now, when we are talking to our customers, I say, I can't sell it to you. כשאני מדברת ללקוחות שלי, אני אומרת להם, אני לא יכולה למכור לכם את זה. But אבל I can make it possible that you get it from the company for the same price like I'm getting. Would you like that? אבל אני לא יכולה למכור לך את זה, אבל אני יכולה ליצור מצב שאתה תקבל את זה מהחברה, באותו מחיר שאני מקבלת את זה מהחברה. Because I get the product for the same price like the customer do. It's the same. אנחנו כולנו מקבלים את המוצרים באותו מחיר. The products are all coming from the company, not from my home. המוצרים מגיעים מהחברה, לא מהבית שלי. And the company delivers the product to my customer in my name. והחברה מספקת את המוצרים ללקוח שלי בשמי. And because I have a customer now for the company only makes administration and the products. So therefore, the company says, well, thank you very much, Birgit. Because of you, we have a new customer. I give you a thank you back. אז החברה אומרת לי, תודה רבה לך, בירגיט, בגללך יש לנו עכשיו לקוח, אז אנחנו ניתן לך עמלה. So easy, isn't it? פשוט, קל. Big difference of selling, which is or sharing. ההבדל הגדול בין למכור לבין לשתף. Recommending. Who recommends books, restaurants, shops, cinemas? We all do. Of course we do. אנחנו עושים את זה באופן טבעי, אנחנו ממליצים כל הזמן לאנשים, על מסעדות, על ספרים, על איפה ללכת לעשות קניות, כל הזמן אנחנו עושים את זה. So now we recommend something and we get a thank you back from the company. עכשיו אנחנו ממליצים על משהו והחברה מתגמלת אותנו על זה, בתור תודה. So the more you do this circle, the more you recommend, the more income you have. אז ככל שעושים את המעגל הזה יותר פעמים, אז ככה ההכנסה שלנו הולכת וגדלה. Okay, that is factor 1. Who of you would like to know factor 2? זה ככה עושים בדרך פקטור 1. אני רוצה לדעת על פקטור 2. So, that is building a team. בשלב הבא אנחנו גם בונים צוות. So it more or less looks like this. You never know how it develops. You have your customers, you have your partners, and the partners have partners and customers. ככה זה פחות או יותר נראה, זה כזה, אף פעם אפשר לדעת איך זה ייראה, יש לקוחות, יש שותפים, לשותפים יש לקוחות. So I really would like to show what is possible when you start building a team. אז אני רוצה להראות לכם מה האפשרויות כשאתם מתחילים לבנות צוות. So imagine, you have 20 customers in due time. Is that possible? תדמיינו שיש לכם 20 לקוחות, בכמה זמן? How long? General, in due time. Okay. בזמן שלכם, בזמן החופשי שלכם 20 לקוחות. And do you think it's okay in due time to find 3 franchise partners? אז אתם חושבים שבזמן החופשי שלכם זה בסדר שתמצאו 3 שותפים פוטנציאליים. And you teach them to have 20 customers themselves. ואתם מלמדים אותם להביא את ה-20 לקוחות שלהם. Not 200, not 2,000, 20. לא 200, לא 2,000, 20. Small numbers. I like small numbers. זה מספרים קטנים. And you teach the 3 to do the same, to have 3 people each. אתם מלמדים את ה3 האלה שהבאתם,
לעשות אותו דבר, גם שהם יביאו 3. And the 9 do the same. So you grow like a tree. At the beginning it's tiny, and then it grows and grows, it's going to be bigger. אז גודלים כמו עץ. בהתחלה קטן, לאט לאט. Now, math. We have 40 franchise partners times 20 customers. לכל שותף יש 20 לקוחות. Means we have now 800 customers. אז יש לנו 800 לקוחות. And the 800 customers, something like this here, have a turnover of 46 pounds. Anyway, they have a turnover of 37,000 pounds. אז זה בערך מחזור של 27,000 לירות סטרלינג לחודש. 37, סליחה. Okay. בערך 180,000 שקל לחודש. So the company says, because you recommended these people, the company has now more turnover because you recommended them. Thank you very much. You get now roughly about 1,875 extra pounds, which is times 4, 3.5. אז החברה אומרת, תודה רבה לכם, אנחנו עכשיו יש לנו את כל הלקוחות האלה, כל המחזור הזה בגללכם, אז עכשיו אתם, אז יש לכם, כן. So something like 5,000, 6,000 shekels? לא, 9,000. Okay, you're better than me. Okay. Around 8,000 shekels. Okay, nice, isn't it? What did you do? What did you do to earn this? מה עשינו בשביל להרוויח את זה? You talked to 3 people and you duplicated yourself. בסך הכל דיברנו עם 3 אנשים ושכפלנו את עצמנו. Now, what if you say, well, why should I just stay with 3? What if I talk to Susie and John? Extra, on top of the 3. אז אתם אומרים לעצמכם, טוב, למה שאני אתקע רק על 3? אולי אני אדבר עם עוד 2. So, סוזי וג'ון. And I do exactly the same, you know, Susie and John have 20 customers, plus גם לסוזי וג'ון כל אחד יהיה 20 לקוחות. Now I have 5 people I talked to and I showed to. ועכשיו יש 5 אנשים שדיברתי איתם והראיתי להם מה לעשות. And they duplicate. והם גם משתכפלים. But now I have 156 people in my team. עכשיו יש לי 156 אנשים בצוות שלי. I have 3,120 customers. יש לי כבר 3,000 ופלוס לקוחות בארגון. I have over 140,000 pounds turnover. עכשיו יש לי כבר מחזור של מעל 140,000 לירות סטרלינג, שזה סדר גודל של 900,000 שקל. And the company is giving me this. אז החברה אומרת, כל הכבוד, והיא נותנת לי את הסכום הזה. So something like 30,000 shekels. 35,000 שקל בערך. Who likes that? לחודש. מי רוצה? מי בא לו? Yes. כן, תצביעו, מה? אלה שלא מצביעים, לא בא להם? Yeah. Now. Please understand, that takes time. אבל תבינו, זה לוקח זמן. That does not happen overnight. זה לא קורה בן לילה. You have to find good people who are committed. אתם צריכים למצוא אנשים מחויבים. And who are not doing this for a month or 2 or 6 or 8. אבל לא כאלה שבאים לאיזה חודש, 2, 8 חודשים. Because if you like this, you have to do at least, you say, a vision of 4 to 5 years, or maybe 6. אז אתם רוצים למצוא אנשים שרואים חזון ל4, 5, 6 שנים קדימה. But in the meantime, you still earn good money. אבל בינתיים אתם מרוויחים כסף לא רע. You do something good, you help people. ואתם עוזרים לאנשים, עושים משהו מאוד טוב. So when I saw that, כשאני ראיתי את זה, it was like, oh my God. אז אמרתי, וואו. When I knew Oh my this, God, או אלוהים. when I saw this, I said, well, 5 people, or maybe 6 or 7, because not all the people I talk to, they might be the ones who are doing it, but hey, we know a few people, do we? אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה 5, 6, 7 אנשים. זה לא שכל האנשים שאני אדבר איתם יעשו את זה, אבל וואלה, אני מכירה כמה אנשים. Especially in these days now, in modern days, our working world is changing. במיוחד בימים שלנו, שהעולם העבודה שלנו מאוד מאוד השתנה.
A lot of jobs are being automated or computerized. שהרבה מאוד משרות הפכו להיות אוטומטיות, הפכו להיות ממוחשבות. So it's up to us to find, a solution how we can pay our bills. אז זה עניין שלנו, אחריותנו, למצוא פתרון, איך אנחנו עומדים לשלם את החשבונות שלנו. And it's the same with our health prevention. וזה אותו דבר לגבי מניעה בנושא של בריאות. We should think about our financial prevention. אנחנו צריכים גם לחשוב לא רק על הבריאות, אלא גם על הבריאות הפיננסית שלנו. To have something on the side which is ours, just in case. שיהיה לנו איזה משהו בצד שהוא שלנו, בכל מקרה. And just, treat this as an extra security for the future. ולהתייחס לזה כאל איזושהי תוכנית בטיחות, ביטחון לעתיד. And really work with this and nourish it and keep it, see that it grows. וממש לעבוד עם זה ולהזין את זה ולראות שזה כל הזמן מתפתח וגדל. Because it's a very nice feeling if you have a part-time income where you can put some money aside for the future. כי זה נורא מרגיש נחמד וכיף שיש לך איזה משהו בצד שאתה כל הזמן שם שם לעתיד שלך, איזו הכנסה צדדית. And this business can help you maybe to retire earlier. אולי העסק הזה יכול לעזור לכם לפרוש בגיל יותר מוקדם. Or this business can help you, if you want to go to a better house. או אולי העסק הזה יכול לעזור לכם לעבור לבית יותר גדול. It gives you a good feeling knowing that you have something extra. זה עושה הרגשה מאוד מאוד טובה שאתם יודעים שיש לכם עוד משהו בנוסף. So, it keeps on growing. Like I said, it's at the beginning it's a tiny little tree and it's not, really this big. בהתחלה זה שתיל קטן כזה, לא גדול. But it's getting bigger if you nourish it. אבל אם אתם תזינו אותו, אז זה הולך וגדל. So, what is possible? אז מה האפשרויות פה? בואו נראה. So, more or less the sky is the limit. It's up to you. אז השמיים הם הגבול, זה תלוי בנו. So, these are terms for bigger teams. אלה מונחים של צוותים גדולים יותר. And you really can earn that or even more. ואפשר להרוויח את הסכום הזה ואפילו יותר. So all is possible. 50, 60 כזה. And I remember, maybe Roy, you can help me. I think it was Birmingham a few years ago, 2 years ago. And one of, a lady from Jerusalem came to me. אני חושבת שזה היה באירוע שהיה בבירמינגהם לפני איזה שנתיים, באה אליה איזו גברת ירושלמית. And she said, Birgit, can I talk to you? And she took my hand. אז היא אמרה לי, בירגיט, אני רוצה לדבר איתך, והיא לקחה את היד I שלה. said, okay, what is it? And she said, thank you very much. והיא אמרה לי, תודה רבה לך. Because this is an equal opportunity for all of us. כי זו הזדמנות שווה לכל אחד מאיתנו. I get goosebumps when I talk ויש לה about אור ברווז כשהיא מדברת על זה. Because the computer does not know who we are. כי המחשב לא יודע מי אנחנו. We are not being judged the way we look, what kind of religion we have. It does not matter. זה לא, אף אחד לא שופט אותנו, איך אנחנו נראים, מה הדת שלנו, זה לא, ממש לא חשוב. If we are young or old or male or female, it does not matter. אנחנו גבר, אישה, צעירים, זקנים, לא משנה. And this is the truth. This is equal opportunity for all of us. זאת באמת הזדמנות שווה לכולם. If I would like to go back to my old job, they wouldn't take me anymore. אם אני רוצה לחזור לג'וב הקודם שלי, אף אחד לא ייקח אותי כבר. I'm too old for the last 20 years. אני כבר 20 שנה זקנה מדי. Well, that feels terrible, does it? מרגיש נורא. I would like to go back, but that's a different point. מי רוצה? Would you like to go back? No. גם סיכוי שהיא תחזור, אבל גם אם אתה חוזרת, מי מקבל אותה? But I just want to say that, it is not that easy to find something out there where we can get a good job with a good pay. אז זה לא כל כך פשוט לקבל משרה טובה ושמשלמת טוב בחוץ. But here we all could have a career if we choose to. אבל פה כל אחד מאיתנו יכול לפתח את הקריירה אם אנחנו בוחרים בזה. We have 20-year-olds. יש לנו חבר'ה בני 20. And I have a marketing director who just turned 86 in Germany. ויש לנו NMD חדש שהוא בן 86 בגרמניה. Yeah. So, why not? Why not? יכול להיות כל גיל. למה לא? So, we have an extra bonus program יש לנו גם תוכנית בונוסים. where you can get on top of it
lots of money if you reach certain positions. שאפשר לקבל עוד תשלומים אם מגיעים לדרגות מסוימות. So it's more or less a check written with your name on it. זה פחות או יותר צ'ק כתוב עם השם שלנו עליו. And it's up to you when you would like to take little slices of your check and take home. הצ'ק כתוב על כל הסכום, וזה העניין שלנו כמה חתיכות מזה אנחנו רוצים לקחת הביתה. So for me, there are not that many good chances out there for us. בשבילי אין לי כל כך הרבה הזדמנויות כאלה בחיים. This is a big one. For me, this is huge. זאת הזדמנות ענקית. So I just wanted to share this story with you. For me, it was a gift of heaven. אני רציתי לשתף איתכם את הסיפור, בשבילי זאת הייתה ממש מתנה מהשמיים. We could inspire a lot of people with healthy living around the world with the Juice Plus products. אנחנו יכולנו להיות השראה להמון אנשים לחיות חיים בריאים בכל העולם. And we could inspire a lot of people thinking about having a part-time income with this company. ואנחנו יכולנו לתת השראה גם להרבה אנשים שיהיה להם איזה משרה צדדית, הכנסה צדדית עם החברה הזאת. So if this business is not for you, think about who could be interested in something like this. אז אם העסק הזה הוא לא בשבילכם, תחשבו למי זה יכול להתאים. מי אתם מכירים שזה יכול להתאים לו? Yeah. The product is definitely something for everyone. המוצר הוא ב100% לכל אחד. So I just, from the bottom of my heart, ask you, please use it yourself and, get the feeling and be so excited like we are. Thank you very much for listening to me. I wish you all the best. Woo! So, how much time do we have? More. 2 hours. Okay. Well, first of all, I think we all, or you all, were sitting too much. Maybe you just are getting up and move around a little bit. Yes, that's the musica. You want to make a break? Yes, want to have a break? Yes. Yeah. 10-minute break. 10-minute break.
חבר'ה, אנחנו רוצים להמשיך, אז יאללה, בואו תתיישבו מחדש. Or else. אנחנו רוצים להמשיך, איילת שביט. רועי מזרחי מתבקש שומעים? מה המצב? יאללה, בואו נתחיל. איפה בירגיט? הנה. האמיציה. אוקיי. אני אתרגם רק. כן. לירי, אנחנו רוצים להתחיל. אפשר לעשות את הדלת שם? לירי, אנחנו רוצים להתחיל. איילת שביט, אנחנו רוצים להתחיל. יאללה, עזוב, בואו נתחיל, הם ישבו, לאט לאט הם יהיו בשקט. יאללה. תדליק לנו את זה. מתחילים? מתחילים. אוקיי. אז הנושא הבא שלנו... ירון, סגור את הדלת שם. סגור את הדלת, תודה. זה איך להתנהל עם התנגדויות. שאגב זה לאו דווקא התנגדויות, זה שאלות לפעמים שאנחנו מפרשים אותן כהתנגדויות. אז אני אתרגם ויעשה את זה טיפה יותר מצחיק. מה יותר קרוב? אני אבלע את המיקרופון. זהו, זה הכי גבוה? זה טוב, זה טוב, זה טוב. יאללה, קבריאס, בוא נתחיל. Let's start. בגרמניה לפני שמתחילים צריכים להיות בשקט. Mimi. So, I'm supposed to talk. Okay. Well, welcome back. Was it good to just stretch a little bit and well, yeah, okay. So, I think, you know, we know why we are here, and now we would like to make the best out of it, right? יודעים למה אנחנו פה, עכשיו אנחנו רוצים להוציא את המיטב מזה. And when I got started, I was so enthusiastic כשהתחילה, הייתה כל כך מלאת התלהבות, that I just overwhelmed my friends and family and contacts
with my information. שהיא פשוט גרמה להלם טוטלי מוחלט לכל האנשים שישבו מולה ומרוב הידע וההתלהבות שהיו לה. And when they didn't get it, I was even calling them again or pressured them again. וכשהם לא הבינו את המסר, אז היא עוד יותר ניסתה להסביר להם. And they have to get it, they have to understand it. Why don't they are as excited as I am? למה הם לא מתלהבים מזה כמו שאני מתלהבת מזה? So the more I talk to people, the more they shied away from me. אז יותר, ככל שהיא דיברה יותר עם אנשים, ככה הם התרחקו ממנה. Anyone knows that feeling? מישהו מכיר את זה גם? כל השאר עוד לא התחילו להיפגש. מעולה. So who of you would like to know what to do that they are, open, that they are asking you, what is it? Please give me more information. אני רוצה לדעת את זה דרך איך להפוך את זה, ושאנשים ירצו לשאול אותך, תן לי, תספר לזה עוד, אני רוצה לשמוע עוד. So it all has something to do with communication and how to speak to the other people. כל העסק שלנו בעצם תלוי על תקשורת ואיך להעביר את המסר שלנו לאנשים אחרים. And as you can see, you are not the only ones, because wherever I go, this is one of the major keys. כמו שאתם רואים, אנחנו לא היחידים, יש להם מצגת באנגלית שהיא לא הכינה במיוחד עבורנו, כל מקום שהיא הולכת זה אחד מהדברים העיקריים. So in order to really be successful and to get customers and maybe build a big team, הדרך שלנו להיות מצליחים לבנות בעצם ארגון גדול. It is very important that you are prepared. מאוד חשוב שאנחנו נבוא מוכנים לפגישה. Because you never have a second chance on your first impression. אף פעם לא יכול להיות הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. And you have to know your text. אתה צריך לדעת את הטקסט שלך, את מה המסר שאתה הולך להעביר לפני הפגישה. Why do I say that? למה היא אומרת את זה? Aren't we all excited? The product is great, the business is great, super. מה הבעיה? אנחנו מתלהבים, המוצר מדהים, ההזדמנות העסקית מדהימה, למה? מה העניין של לדעת את הטקסט? So, the way we speak, we are like a radio, we are sending something out, and the other ones have antennas. אנחנו כמו רדיו, דרך שאנחנו מתקשרים, חוזר לנו חזרה. לבן אדם השני יש אנטנות לקלוט את הגלים שאנחנו מעבירים. So if the radio is just blurring something out, the antenna is saying, this is not nice, and they turn down. אם הרדיו בעצם משמיע קולות של רעש, אז האנטנות אומרות, זה לא נעים לשמוע, מכבות עצמם. So we have to send out information so that the other person is sensing something interesting and say, wow, nice, I would like to know more. אנחנו צריכים לשלוח את המסר שלנו באופן כזה שהבן אדם שיושב מולנו יגיד, בוא'נה, אני רוצה לשמוע עוד. But that means that you have to prepare yourself. אבל זה אומר שאתם צריכים להכין את עצמכם. And that you know what to expect. אתם יודעים לצפות את האדם שיושב מולכם. So before you're really going out, sit down and, ask yourself what is going to happen. לפני שאתם הולכים לפגוש אנשים ולספר להם על מה שאנחנו עושים, תשבו עם עצמכם ותשאלו את עצמכם מה הולך לקרות בפגישה. תעשו סימולציה בקיצור. So it is something like a security you get for yourself. זה נותן איזשהו ביטחון, רשת ביטחון עבורם. You feel safe, you are prepared. It's like children going to school and they write a test. זה כמו שילדים הולכים לבית ספר ורושמים מבחן. If they are prepared, hey, everything is fine. אם הם מוכנים, הכל מעולה, קל. So, this is why I said it is so important to really telephone. מי יש לו עדיין צלצול מלפני 400 שנה? אני רוצה לדעת. תחליף צלצול, דחילה. So, when I just got started, I was so excited. I was like, hot. I really had this wonderful product and I really wanted to talk to people. I was really like a volcano. אני לא מאמינה, אבל היא אומרת שכשהיא התחילה, היא הייתה מלאת התלהבות, והייתה ממש כמו הרגש. And, the people I was talking to, they are like ice cold. They have no idea where I was coming from. האנשים שהיא דיברה איתם, הם היו כמו קרח, היא לא הבינה מאיפה האורות האלה הגיעו אליהם. So what happens if somebody is really like this excited and comes to a volcano and the iceberg, מה קורה כשהר געש פוגש קרח? Doesn't work. זה לא עובד.
what if, I think you all have sometimes a deep frozen meat and you put it in a hot frying pan. What happens? כשאתם שמים טופו קפוא, ישירות על המנגל, מה קורה? Anyone did that ever? מישהו עשה את זה אי פעם? So, you put this meat in the frying pan and it burns in the outside, but it's still frozen in the inside. כששמים את הבשר שהוא קפוא וישר אתם שמים אותו על המנגל, אז בעצם הוא נשרף מבחוץ, אבל מבפנים הוא קפוא. So this is what we do with our new contacts. זה בדיוק מה שאנחנו עושים לאנשים שאנחנו פוגשים על בסיס קבוע, אנחנו שורפים אותם. So we have to find a quick way to warm them up. צריך למצוא איזה דרך מהירה, לחמם אותם, להפשיר אותם. Just don't overwhelm them immediately and expect that they are excited as you are. You took your time too. גם לנו לקח זמן, אל תצפו שהם יבינו מיד מה שלכם לקח שנה שרדפנו אחריכם. So I talked to my friends and families and neighbors and, nothing happened. It was just the contrary. אז מה שהיא עשתה, היא בהתחלה התחילה לדבר עם כל החברים שלה והמשפחה שלה, ומה שקרה, שום דבר לא קרה. פשוט קרה בדיוק הפוך. They thought I was brainwashed. חשבו ששטפו לך את המוח. They thought I'm coming from a strange sect and, that they didn't want to have anything to do with it. אין לי מושג מה היא אמרה. And that is terrible. cut. So what they did was they called behind my back and said, well, I don't know what this was, but Birgit came to our house and she was just so pressureful and full of, I don't know what it was. If she is calling you, say you have no time. אנחנו לא יודעים מי דרס את בירגיט, אבל אם היא תתקשר, עובר עליה משהו. אם היא תתקשר אליך, כנראה שעבר עליה משהו, פשוט תגיד שאין לך זמן. אנשים התקשרו מאחורי הגב שלה לחברים שלה. תחשבו שאנשים עושים את זה לכם, כאילו. I called my friends and suddenly I was not invited to parties anymore. They even friends I didn't talk to for the first time, they disappeared. Some of them changed the side of the road. It was like, what? חלק מהאנשים עברו לצד השני, חלק פתאום נעלמו לה, לא הזמינו אותה למסיבות. Because I was too much. Simple as that. בגלל שהייתה יותר מדי יפה, זה הכל. What did you say? איזה אישה תזמין אישה יפה למסיבה שהיא עושה? אין דבר כזה. נכון? לא, ככה אני עושה לכם, יאללה. I was too much. She was too much. Energy, too forceful. It was not nice. האנרגיה יותר מדי דוחפת. So it took me 6 months to get my first customer. אז מי שחושב שהיה לו חיים קשים, לה לקח 6 חודשים. And a lot of בשביל הלקוח הראשון שלה. A lot of you know the story. הרבה מכם מכירים את הסיפור. And it was such a depressing moment because they didn't want the product, they just did it because they felt sorry for me. לא, זה היה אחד הרגעים הכי מדכאים בחיים שלה, כי הם לא רצו את המוצר, הם פשוט רחמו עליה. So I asked myself, how would it be that I'm talking to the context, the people I know, in such a way that is nice? אז היא פשוט התחילה לחשוב איך אני יכולה להפוך את המסר שלי, שאנשים באמת ירגישו שזה נעים, בצורה נחמדה. So I said, if, Susie would come to my house and she would talk like I was talking, I would do the same. I would kick her out. היא אמרה, אם סוזי תבוא אליי לבית ותדבר כמו שאני דיברתי אליה, גם אני הייתי עושה את הדבר שהיא עשתה לי, הייתי מעיף אותה מהבית שלי. So I said, okay, how would it be if friends are coming to my house and they talk nice? מה היה קורה אם באמת איזו חברה הייתה באה ובאמת מדבר בצורה נחמדה אליי? So instead of forcing pressure to you, I just do the opposite. במקום ללחוץ, הייתי פשוט עושה הפוך. לא מגיעה אליי And I discovered the magical sentence. ואז גיליתי את משפט הקסם. I'm just fucking fun, you know. So, who of you would like to know the magical sentence? מי רוצה לדעת את משפט הקסם? So, and the magical sentence goes like that. Is it that difficult? I don't know if this is for you or not. Who do you know? אני לא יודעת אם זה בשבילך או לא,
אבל מי אתה מכיר ש? זה משפט הקסם שעבד לה. You remember the frozen steak or the hot frying pan? So if I say that, I am excited, obviously. ברור שאנחנו מתלהבים, אנחנו לא באים לאנשים מומיות, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. So in order to bring the other person up, more or less warming them up, אבל צריך לחמם אותם. בשביל לחבב אותם, להעלות אותם למעלה, I just give it a little time and say, well, I have no idea if this is something for you or היא not. עושה בישול איתי, אני לא יודעת אם זה בשבילך או לא. I just even suppose that they might say no with that sentence. היא מניחה שהם יכולים להגיד לא. זאת אומרת, היא שמה את הלא לפני. Which is very important. So instead of pressure, it is attraction. זאת אומרת, במקום לשים לחץ, היא מושכת את התשומת לב. למה את אומרת שאולי זה לא בשבילי? בוא תגידי לי קודם כל מה אזור להציע, ואני אגיד לך אם זה לא בשבילי. And if I say that, so well, maybe you know a couple of people who are looking for something like this. אם היא תגיד את המשפט, אולי אתם מכירים אנשים שמחפשים דברים כאלה. מחפשים בריאות חשובה להם. It is human nature that they are thinking of themselves first. זה טבע אנושי שאנשים יחשבו על עצמם. That's psychology, that's the way it is. זה ככה, זה פשוט פסיכולוגית ככה זה עובד. So I warm them up. אז היא מחממת אותם. And now they are asking, okay, but what is this all about? עכשיו הם מתחילים לשאול, אוקיי, תספרי לי במה מדובר. It's a tiny little twist, but it's a world of a difference. זה טוויסט קטן בעלילה, אבל זה עולם אחר לגמרי בסיפור. Because they are asking me now for more אם information. הם שואלים אותנו, זה הרבה יותר קל לתפקד ככה, מאשר אנחנו באים אליהם. And now, we brought them up, they are warmed up, I cool down, and now we have more or less the same eye level. עכשיו שאם את צריכה להירגע קצת, והם קצת יותר מתחממים, אפשר לדבר כי אנחנו נמצאים באותו מקום, אנחנו לא פה ופה. So that is the first one. That is very important to really, treat your future customers and future franchise partners nice. תתייחסו לאנשים שהם עתידים להיות לקוחות שלכם, עתידים שלכם בצורה נחמדה. And actually, we were approached with a sentence too. גם להם ניגשו ככה. מי שלא מכיר את הסיפור של וים ובירגיט, ככה פנו אליהם. So from now on, you know what to say. It's easy. I don't know if this is for you or not. What do you know? אתם יודעים עכשיו מה לעשות, זה משפט נורא פשוט, אגב אני אספר את זה בקצרה למרות שהיא לא תבין מה אני אומר. I will just tell you your story very quickly, okay? You can rest. אז הם באו, פשוט הם רצו לפתוח את גרמניה, התקשר אליהם רופא מארצות הברית ואמר להם, תקשיבו, אנחנו יודעים שאתם בגרמניה במקור, ואנחנו רוצים לפתוח את גרמניה, ג'וס צריך לפתוח את גרמניה, אני לא יודעת אם זה בשבילכם או לא, בעלך בנקאי, את הייתה משהו עם מכשור רפואי, עם הלב, אני לא זוכר מה, אני לא יודעת אם זה בשבילכם, ואולי אתם מכירים מישהו בגרמניה שזה יכול להתאים לו. ואז אמרו להם, טוב, תגידו במה מדובר, אז הם שלחו קלטת וידאו, זה היה בזמן הקלטות, מסעית הביאה את זה הביתה, ואז לא לינק, לא כלום, הכניסו את הקלטת, ראו ואהבו את זה, צ'יק צ'ק הצטרפו, שנה הם כבר היו בפנים, חתמו, באמת, לקח להם שנה לחתום, חצי שנה למכור קופסה, מי מחזיק אותם במערכת? אז זה מה שקרה, ואז הם פתחו את גרמניה, והיום יש להם 17 מדינות, קו ראשון שלהם שהם בעצם פתחו. I just told you a story. Very quickly. I know, but it had something to do with Germany, so that's why tell me, what is this? I don't know if it's for you, but maybe you know someone in Germany. Okay. That's it. Oh, that's it? Yeah, okay. you have a short story. Good. All right. Now, when you are talking to people, and it probably never happens to you here in Israel, but it happened to me, that they are saying yes, but. כנראה בישראל זה אף פעם לא קרה לאף אחד מכם, אבל לה זה קרה כמה פעמים בגרמניה ובמקומות אחרים שאמרו לה כן, אבל. Be honest. מי אמר לכם פעם כן, אבל? Yeah. Especially the but. Would you like to know a way to reduce these yes buts? בא לכם וואי, זה נשמע מצחיק. אתם רוצים להוריד את האבלים האלה? למה אתה עושה לי את זה? למה? אני אעליב אותך גם. איך אני אלך? עכשיו, אם זה לא יעבוד, אני אלך.
So, and יאללה, בואו נלמד. it again has something to do with being prepared and knowing your text. זה שוב פעם יושב על אותו רעיון של להיות מוכן ולדעת את הטקסט שלנו מראש. And you know, when we get started, we are excited. Maybe we know more or less how to deal with our customers. כשמתחילים אנחנו כנראה יודעים איך להתנהל עם המועמדים הראשונים שלנו. And if we start building a team, if we would like to duplicate אבל אם ourselves, אנחנו רוצים לשכפל את עצמנו, לבנות צוות שהם גם ידעו לעשות את זה, we don't give them these tools how to really talk to people. אנחנו לא נותנים להם את הכלים האלה? אנחנו כן רוצים לתת להם. Because if אנחנו we, צריכים לתת להם את הכלים האלה שהם יוכלו גם לעשות את זה. because if we would like to have a big successful team, אם אתם רוצים שיהיה לכם קבוצה מאוד מצליחה, it is very, very important to give them these tools of the business so they have, you know, the maximum of success. אתם חייבים לתת להם את הכלים הנכונים שיהיה להם את המקסימום הצלחה בזמן שהם מתחילים את העסק. And that is to, first of all, that these objections are not coming in the first place. אז, אוקיי. כדי שההתנגדויות לבוא מלכתחילה, זאת אומרת, לשתול בתוך הטקסט כבר את כל ההתנגדויות, ולעשות מניעה להתנגדויות, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם ג'וס פלאס. Oh, here it comes again. You have to know your text. You're a teacher. I'm sorry. אתם חייבים ללמוד את הטקסט שלכם. זה נשמע כמו המורה שלי לטושבה. Both my parents were teachers. Yes, Yeah. I can see. Okay. I was kicked out of school. You have to know your text. Oh, sorry about that, but sometimes it's true. Sometimes. Yeah. Yeah. So one of the easiest way to prevent all these yes, but is that you talk about these things first. אם אתם תשימו את ההתנגדויות לפני, זה הדרך הטובה ביותר למנוע את ההתנגדויות האלה. So what might they say? מה הם עלולים להגיד? מה אנשים יכולים לעלות להם בראש? איזה התנגדויות? Expensive כולם יודעים באנגלית. Expensive. תוריד מחיר. I eat already. What else? כבר I have to ask. לקחתי, אכלתי, אני Hallelujah. חייב לשאול את הכרית. That's why when you know that this is coming up, just think about it before you talk to these people and understand how you are bringing these in when you talk to people. תחשבו פשוט, כשאתם מדברים עם אנשים, אתם במילא יודעים שההתנגדויות האלה קיימות, תחשבו על איך לשתול בטקסט שלכם מניעה של אותם התנגדות. Because it would be pretty stupid for the person you're talking to, after you gave the solution to this, to say, yeah, but I still think it's too expensive, and I'm going to show you how it works. ככה אתם מוצאים את הבן אדם שמולכם מטומטם. בצורה שאתם שמים את ההתנגדות מראש. ואז הוא יגיד לכם, אני עדיין חושב שזה יקר, אבל דיברנו על זה, תגיד, אתה מפגר? כאילו. So when you know it, that, oops. Okay, here we are, the red button. When you know all these things, and Susie, you know, you have a meeting with Susie, and you think, okay, now I really would like to talk about, you know, all these things. How do you do that? Well, you're very honest. You tell your story. איך עושים את זה? מתחילים עם זה שאנחנו מספרים את הסיפור שלנו. And you say, well, Susie, you know, I just came across something very, very amazing, and I would like to share that with you. If it's something for you or not, I have no idea. היא כבר יומיים פה, יש לה חברה אחת, סוזי. בקיצור, אותה סוזי, היא אומרת לה, כן, who is סוזי? This is my imaginary customer. Yeah, אז אפילו לא היה לה לקוח אמיתי אחרי חצי שנה, הוא היה דמיוני. עכשיו, לא באמת. Is there a Susie here? No. Okay. No Susie. Okay. So I said, well, maybe you know a couple of people who are looking for something like this. אולי את מכירה אנשים שיכולים לחפש משהו כזה, או יעניין אותם משהו כזה. And she might ask, well, what is this all about? And then I'm saying, לא, אני יכול להיות די-ג'יי. איזה באסה. אז מה אם הם מחכה? כולם מחכים פה.
Yeah. Yes, please. בואנה, נראה לי הפכתי את זה. עכשיו שומעים? רגע, שנייה. Okay. So, זה ענק. לא, זה ענק. חכי. so here we go. זה הוא השקע אותי. And I say to Susie, ואז אומרת לסוזי, I just came across this product עכשיו באתי כאילו במגע עם איזה מוצר מסוים, which helped me so much that I'm finally having my energy back. שזה עזר לי כל כך הרבה שחזרו לי האנרגיות, שקרו, חופשי. And you know, it is nature in a capsule. זה בעצם טבע בקפסולה, And I was quite amazed because what it was made out of. והייתי בשוק ממה זה עשוי. Shock. Amazed. Okay, amazed. הייתי בהלם, So, לא האמנתי, חשיש. and I was. מה? אנשים עייפים, אחרת הם ירדמו. יאללה. And I learned that it was, you know, lots of fruit, vegetables, and berries. למדתי שפשוט יש שם הרבה פירות, ירקות, פירות יער. And then I said, well, why do I need it? But I eat already quite a lot. ואז אמרתי לעצמי, למה אני צריך את זה? אני בעצם אוכל כל כך הרבה פירות, ירקות ופירות יער. Till actually, עד שהבנתי. I was honest to myself because I said, well, I eat a little, yeah, I eat as much as I can, but I really should eat more. הייתי פשוט כנה עם עצמי, לא כמוך רמאית, ואמרתי, אני לא באמת אוכלת כל כך הרבה פירות וירקות. עכשיו תכף תסבני אותי שאת כן אוכלת, אבל אני הייתי כנה, לא כמוך. זה היה... So I thought it was quite a clever idea to fill the gap with לגשר על nature, הפער עם הטבע בעצם. you know, which comes in a different form. שבעצם בא אולי בצורה אחרת, אבל זה בעצם מגשר על הפער עם הטבע. On the other hand, ביד השנייה. אתם מבינים אנגלית? אם צחקתם, זה אומר שאתם מבינים אנגלית ואני סתם מתרגם פה כמו מפגר. okay, אלדר אומר לי פה, היא רק בשקופית השנייה, תפסיק עם השטויות שלך. we should ask for some entrance tickets for this comedy here. Yeah. It will not work without you? Yeah. Anyway, and then I thought, well, do I really need, you know, something like this in capsule? I take already vitamin pills. I have it already in my kitchen. ואז בעצם אמרתי לעצמי, למה אני צריכה את כל הפירות הירקות פירות יער? יש לי בעצם ויטמינים במטבח, אני לוקחת כבר ויטמינים. And you know, I checked it out and what it was really in my kitchen. הייתי צריכה לבדוק מה באמת יש לי במטבח. Just, you know, some vitamins, minerals, some little bit. It was a few ingredients. I thought, well, I rather like to take nature than this stuff. And I really had a second look at this Juice Plus. אז היא הלכה וראתה בעצם שיש רק כמה חומרים מבודדים, בודדים שהיא לוקחת, היא מעדיפה לקחת את ג'וס פלאס. זה כמו הודיה שהלכה למטבח ואמרה, מה אני לוקחת, כאילו, קוקה קולה זירו וזה, חומרים מבודדים. And I was looking and said, well, wow, you know, 30 different fruit, vegetables, that is really expensive. And I really must say, I realized that here, you know, we get all this of nature, 30 different things, for just like a cup of coffee. And I thought, what a brilliant idea is that? The best is the price. ואז אמרתי לעצמי, בעצם זה חייב להיות יקר, 30 סוגים של פירות ירקות ופירות יער. וכשראיתי את המחיר הייתי בשוק, החלק הכי טוב פה, זה בעצם המחיר, שהוא 11 שקלים ליום, זה כמו כוס קפה. There's no way that I can buy all that for just a little bit. It's like a cup of coffee, it's nothing. Do you agree, Susie? חשבתי לעצמי שאין סיכוי שאני יכול לקנות את כל הפירות הירקות האלה בסופר במחיר כל כך נמוך. האם את מסכימה, סוזי? The same Susie. Yeah, same Susie. ברור שהיא עברה לצד השני של הכביש, כאילו, מה נסגר? So when you're speaking like that, not necessarily because I all squeeze it now in there,
but it's a nice conversation, and you take these objections on you. אתה בעצם לוקח את כל ההתנגדויות עליך. לא, את פוסטמה, אני הייתי פוסטמה בהתחלה. עד שהבנתי שלא כדאי להישאר שם. So when Susie understands, the reason why I'm saying that, and she says, wow, that makes sense. It's really, she would not come to the conclusion to say afterwards, but it's too expensive. אם אתם מעבירים אותה את התהליך הזה, אז זה לא סביר שהיא תחזור להגיד כאילו, אבל זה יקר מדי. אני אמרתי שזה יקר, והסברתי לך מה אני עברתי. זה לא הגיוני כל כך שהיא תחזור לאותו מקום. So find your own words. תחפשו את המילים שלכם. When you talk about the products. But do me a favor, build the most important objections in there, which you know might come up. תעשו לה טובה, אבל תחשבו על מה שאתם נתקלים בו הרבה, ותבנו כבר בתוך הטקסט הראשוני שלכם את כל ההתנגדויות. And a very good one is the last one. ואחד מאוד מאוד טוב, זה הדבר האחרון, I have to ask my husband, right? It's one before the last one. Right, there's another one, yeah. אני חייבת לשאול את בעלי. So, if you know that one is coming up. בקיצור. No, I translate exactly what you are saying in a nice form. So what do you say when you know she's probably having, the second last one? So this is a very important one because it comes up. זה עולה הרבה, אני רוצה להתייעץ עם הבן זוג שלי, זה עולה הרבה, אז... So I said, well, when I saw that, like a cup of coffee there, I thought, well, maybe I should think about it, or no, I rather have to ask my husband. And then I realized, which is, it's a lie, but I just said something so you know. עכשיו היא משקרת, בואו נמשיך. לא, באמת, באמת, היא אמרה שהיא משקרת. But then I asked myself, oh, wait a minute. זאת אומרת, היא אמרה לעצמה, אוקיי, גם אני בהתחלה חשבתי על זה, ואמרתי, וואי, אני חייבת להתייעץ עם בעלי. אז בחלק הזה, זה שקר. אז אני אתן לכם, כי היא בחיים לא תשאל את בעלה מה לעשות. אבל אני אתן לכם. That's true. עכשיו, לא, באמת, אם מישהו מרגיש לא בנוח עם משפט, גם אני הרגשתי כמוך, כי בחיים הרגשתי כמוך היה סתום. מי חושב דברים כאלה? אבל אם אתה קשה לכם להגיד את זה, אז תגידו, אני מבינה את מה שאתה אומר. זאת אומרת, תמיד אתה יכול להבין, אפילו אם הוא סתום, להבין את הצעת הסתימות שלו. כאילו, אני מבין אותך, יש הרבה אנשים סתומים בעולם, אתה אחד מהם, עד שהבנתי שלא חייבים להישאר סתום, אפשר לשנות גישה. I said that all. Okay. רק אם זה מצחיק. מה? כסיל לא יבין זאת? כן, אני בטוח שיש פה הרבה כסילים, לא יבין זאת. Anyway, so the answer is like this. The answer is like this. את יודעת מה זה כסיל? אז תהיה אותך באמא שלה. זה כמו שמישהו אומר, זה אומר דרשני, אתה כזה דרשנך אחי, אין לך מה להגיד, למה זה דרשן? יש מילים שאף אחד לא מבין אותם. I'm just giving them the right energy. I'm just waiting. I'm worried, אני מחמם אותם. I'm worried up. So, I thought I should ask my husband, and then I said to myself, well, wait a minute. אז היא אמרה, חשבה בהתחלה וואי, באמת כדי שאני אשאל את בעלי, ואז אמרתי לעצמי, רגע, חכי שנייה. Why should I ask him? He's not living in my skin. למה שאני אשאל אותו? הוא לא חי בתוך האור שלי, בתוך הגוף שלי. I have quite a tough day every day with the children, with the household, with my work. יש לי בימים קשים, עם הבית, עם העבודה, עם הילדים. And I'm exhausted. ואני עייפה, מותשת. I'm tired. עם כל העוזרות האלה. I'm low on energy. יש לי אנרגיות נמוכות. So I thought to myself, well, this is a very good investment into myself because everyone is going to benefit from it. אז היא אמרה לעצמה, בעצם זה השקעה מאוד טובה בעצמה, כי כולם הולכים להרוויח מזה, לא רק היא. So, it's good for the children. Mother is, alert and awake. When I'm working, it is good. I like what you... רוסים. אהבתי, אומרת לה.
So and then I said to myself, this is an investment I'm אז doing מה for שאמרה myself. לעצמה, זה בעצם השקעה לא רק עבורי, אלא עבור כל המשפחה ביחד. Does it make sense? Do you agree? האם זה עושה שכל? נשמע הגיוני? מסכימים? Yeah. Okay. אני רוצה לראות את האישה שתתייעץ עם בעלה. So when you're on the business side and somebody is coming up with the last one, וכשאתם בחלק העסקי ומישהו בא ופתאום עושה לכם anyone פירמידה. had that? שמעתם פעם על המילה פירמידה? So when you're talking about the business, כשאתם מדברים על would you like to say something? So when you talk about the business, the very first one, because everyone is thinking like that, you know. So while I was very skeptical, I saw that and thought, you know, that has something to do, I have the feeling maybe it's something with a pyramid. And then I was checking it out and I realized that, you know, lots of certifications and things have been done to this company. And actually there is nothing like a legal pyramid out there. Okay, do you agree? בעצם מה שהיא אמרה כשהיא התחילה, היא אמרה, היא נותנת לכם את אותה נוסחה בחלק העסקי, איך למנוע את ההתנגדות מראש. אז היא התחילה, היא בחנה את העסק, ואז היא אמרה, בוא'נה, זה לא מריח לי טוב. עד שהיא הבינה שהיא לא שמה דאודורנט. לא סתם. היא אמרה לעצמה, זה נראה לי כמו פירמידה הדבר הזה, זה לא... אוקיי? היא שמה את ההתנגדות לפני. זה נראה כמו פירמידה, ואז התחלתי לחקור ולהבין מה בעצם פירמידה אומרת. אז הלכתי וראיתי ששום דבר מהחוקים, יש חוקים שמה שנקרא פירמידה לא חוקית, וגם יש חוק ללא חוק, ואז היא ראתה שזה לא עומד בקריטריונים האלה. זאת אומרת שאין שום דבר שלא חוקי שנמצא בתוך ג'וס פלאס. So there are many answers to that. You could ask, well, you know, any corporation is organized, you know, similar like that. The church, the military, you know, there are lots of... ההרכב הצבאי, כמעט כל ארגון בנוי בארגון של פירמידה, אוקיי? But the easiest to say, well, ask a question back. Do you know a pyramid scheme which is legally operating for 47 years? הדבר הכי טוב בשבילה, זה לא במקרה הזה של פירמידה, זה לשאול את הבן אדם השני, האם אתה מכיר חברת פירמידה שהיא לא חוקית, שעובדת בצורה חוקית במשך 47 שנים ב-28 מדינות. So I trust the government that they are checking out this company. אני פשוט אין לי מה לעשות, חוץ מלסמוך על הממשל או על מערכת החוק, שבדקה במשך 47 שנים ונותנת לנו להמשיך לעבוד, כנראה שזה בסדר. And they probably did a good job, that's why we are officially sitting here, do you agree? זה כנראה שהם עשו עבודה טובה, אחרת לא היינו פה, האם אתה מסכים? כן. מה ידוף? לא יודע אם תמיד העניין של אכיפה, לתפוס, בטח פה בארץ. כן. כי פה מחפשים, פה חצי גנבים, אתה לא יודע, כן. אולי לדבר על מספרים, שפירמידה מדברת על לקוחות קצה מסוימים, ופה לקוחות קצים אחרים, מאפיינים אחרים. לך על זה. היא אמרה לך את שאלה, מה אתה רוצה שנעשה את שלך? אתה רוצה מיקרופון? לא. אבל זה נכון, הוא בעצם אומר שיש פרמטרים שמאפיינים פירמידה, שזה בעצם אין לקוחות קצה, ופה אצלנו יש 95% לקוחות קצה, הוא נוח לו לעבוד עם מספרים. היא פשוט נתנה דוגמה, אתם יכולים לעבוד את זה עם כל כך הרבה אפשרויות. שורה תחתונה, באמת, רוב האנשים אין להם השכלה פיננסית בגרוש, ואין להם מושג מה זה פירמידה ומה לא, אין מה לעשות, זאת האמת, זה כואב, אבל זה האמת. אז אתם אומרים, גם אני חשבתי כמוך, למרות שאתם... ואז עד שהבנתי כמו שאמרה. So you did your very best, you talked about lots of things already on you, but you forgot something, or you didn't have time, or עכשיו, עשיתם את כל הטקסט נכון, עשיתם מניעה של התנגדויות עתידיות, ועדיין בא מתחכם, ויש לו שאלות בסוף. And, you know, then this is coming up. Yes, but, I said, oh, I forgot about that. כן, אבל, אוי, שכחתי להגיד את זה בתוך הספיץ' שלי הראשוני. כן, אבל, תמיד בא, כן, אבל, נכון? לא תמיד, אבל הרבה פעמים. כן, איפה חותמים, כאילו כזה? So again, this has something to do with preparation. If you know how to handle that, then it's like a game. אם אתם יודעים איך להתנהל ולהתנהל עם זה, זה פשוט הופך להיות כמו משחק. So, therefore, we have a formula for you to be prepared in case something like this happens. יש לנו פורמולה עבורכם שתוכלו להיות מוכנים במקרה שדבר כזה קורה. Would you like to do the formula? האם?
Okay. הם הבינו. No matter what they say, always agree. לא משנה מה הם אומרים, תמיד תסכימו. Okay. So yes, you're absolutely right. כן, אני לגמרי חושב שאתה צודק. I felt the same way like you. אני before. הרגשתי בדיוק כמוך. Till I realized. עד שהבנתי And now you have to come up with the same answers like before. There is no way that I can go to the supermarket and buy all this. ואז יש לכם את התשובות של מה שהכנתם מקודם, מראש, בטקסט שלכם. Yeah. אין סיכוי שאני יכניס את כל הפירות והירקות האלה מהסופרמרקט, כי אני לא יכולה לקנות מגוון כזה על בסיס יומי, זה יקר מדי, אני לא אצליח לעמוד בזה. אתם שמתם את ההתנגדות שלכם בפנים, יותר קל לו להזדהות עם זה. For just the price of a cup of coffee. זה סך הכל מחיר של כוס קפה. לא, אין סיכוי שאני יכול לקנות את זה בסופר. So when I saw that, I said, well, the best is the price. ממש רק כשראיתי את זה אמרתי, החלק הכי טוב זה המחיר. So here we go. It's the same thing. The price. I take already. You do the same thing, but this time with the formula. Yes, I absolutely agree. לגמרי מסכים איתך. I felt the same way before. הרגשתי אותו כמוך. Till I realized, that, the stuff שלא I'm הבין את המילים taking, האלה באנגלית, the stuff I'm taking, it was all, a little bit, it was synthetic, and I don't want that anymore. I would like to have nature in my body. כי אני לא רוצה יותר את הדברים הסינתטיים, הבנתי שאני רוצה את הטבע בתוך הגוף שלי. And this product really makes sense to me. והמוצר הזה פשוט היה נשמע לי הגיוני. It's nature in its best form. Do you זה agree? הטבע בצורה הטובה ביותר שלו, אם אתה מסכים. I eat already. Yes, I absolutely agree. אני כבר אוכל מספיק פירות וירקות, כן, אני לגמרי מסכים איתך. I felt the same way before. הרגשתי אותו דבר כמוך. Till I realized, שהבנתי. yeah, that what I'm eating is really only this much. מה שאני אוכלת, הייתי כנה, לא כמוך. Yeah, I was אני honest. אוכלת רק קצת. It was a little bit, but it was not what we all should eat on a daily basis. הבנתי שאני לא אוכלת את מה שכולנו צריכים, את כולנו צריכים לאכול. כאילו So I רומזת thought- לעוקצת. How do I fill the gap? How do I fill the gap? How do I fill the gap? איך אני מגשרת על הפער? And, I came across this product and so it makes perfect sense. It's ואז nature באתי in the capsule. למוצר הזה, וזה היה נשמע לי הגיוני לגמרי, זה פשוט טבע בקפסולה. So, do you agree? האם את מסכימה? I have to ask my husband. אני Yes, חייבת you're לשאול את absolutely בעלי. right. כן, את לגמרי צודקת, גם אני חשבתי עד שהחלפתי אותו. נכון? זה עובד. אני לגמרי מבינה אותך. הייתי בדיוק כמוך, עד שהחלפתי אותו. I switched it. Yeah, kick him out. So I thought, I better ask, my better half, till I realized, hey, he's not living in my body. I'm doing all the children, I'm doing the homework, I'm doing the cooking, I'm working next to all that. And in the evening, he is expecting a meal on the table. אני עושה את כל העבודה הקשה, בסוף הוא גם דורש ארוחת ערב ככה טעימה. למה מי מת? Oh, that was quick. לא צריך לעצבן נשים הרבה זמן. קצר, אחרי זה And אנחנו... I'm exhausted, I'm very tired, and everyone is going to benefit when I'm feeling אני better. תשושה, פשוט כולם ירוויחו מזה שאני ארגיש יותר טוב. So I thought, what a great idea to add this to my diet, חשבתי איזה דרך גאונית זה להוסיף את זה לתזונה שלי, לדיאטה שלי. because then I really can do so much more for the אז אני family. פשוט יכול לעשות הרבה יותר. זאת אומרת, בעל הוא אגואיסט, תראו לו איך הוא מרוויח מזה. Do you agree? האם את מסכימה? Pyramid. What do you say? Yes? You're right. I absolutely agree. אני גם מסכים איתך, גם אני עשיתי את התרגילים האלה בבית ספר. עשינו So פירמידות, I felt the same way before, till I realized that there is no company out there, there's no pyramid scheme out there which could legally עד שהבנתי operate for 47 שאין years. חברה לגיטימית שפועלת במשך 47 שנים שבאמת היא חברת פירמידה. אני לא שמע על מה איתו, לא משנה. Does it make sense? היית נשמע הגיוני. חלק צריכים להכניס צלצול, חלק אפצ'י. Oh my God. Okay. So you have to say all these things, and it's important that at the very end,
you end with a question that they תמיד agreed to that. תסיימו עם שאלה פוזיטיבית, חיובית. Because then you really close it. They are on your same side. כי אז הם מרגישים שהם בצד שלך, הם לא מבינים שעבדת עליהם ואתה רק רוצה You למכור. know, they nod their head and physically they say yes. במצב הפיזי הם איתך, הם אומרים כבר כן. הם אומרים עם הראש כזה. And of course, it all has something to do with practice. הכל קשור לתרגול. Do you agree? Does it make sense? Is that okay? Do you מה את מבינה, understand? פוסטמה? כל מיני שאלות חיוביות. Easy. I mean, at the end of the day, it's all easy, but we have to practice it. Oops. Somebody is sick here. What is it? It's a sign for how long they have to live. Okay. So, it is practice. You know, you are sitting there now, listening to me, and you think, oh yeah, it's okay. כן, אתם יושבים, מקשיבים, אומרים, מה הבעיה, אני גם יכול לעשות את זה בקלות, נכון? נשמע קל. לא, באמת, זה נשמע קל. העניין שאנחנו לא רגילים לעשות את זה, ואז זה דבר ראשון שעולה לנו כשאנחנו פוגשים מישהו, הרגלים שלנו הקודמים. זה כל מה שהיא אמרה. I've seen it over and over when you make little, you know, groups, and you just ask in the group all these questions. It is amazing how insecure people suddenly become. היא אומרת שהיא ראתה את זה עוד פעם ועוד פעם, שעושים קבוצות קטנות, ואנשים מדברים, ופתאום אתם רואים כמה אנשים מתחילים לאבד את הביטחון שלהם. Because listening and saying are two להקשיב different ולהגיד things. זה שני דברים שונים. It's אז not the אל תקשיבו עכשיו, תגידו, אוקיי, הבנתי, תתאמנו על זה, תגידו למראה, גם אני חשבתי כמוך. That's עד why, שחשבתי שזה מגוחך לדבר למראה. Susie, that's why children in school should come up and repeat what the teacher said. כן, זאת הסיבה שתלמידים חוזרים על מה שהמורה מלמדת, כי זה לא מספיק להקשיב, צריך גם להגיד. Because repetition, doing it yourself, that makes the skill. מה שהופך את מה שאתה לומד למיומנות, זה העשייה. So please make sure that you're sitting together, doesn't matter with whom, today, tomorrow, next week, and you do it over and over again and practice this. אז רק תשימו לב שאתם יושבים לפחות שעה וחצי אחרי שנגמר את ההרצאה, ומתאמנים על זה עוד פעם ועוד פעם, עד שאתם מרגישים שזה שלכם. And please use your own words, not mine. It might sound funny the way, you know, I say it to you, but you know, in Hebrew it might be a little bit different. Use your own words, be authentic. תהיו אותנטיים, אם אתם רחוב שכונה, דברו שכונה, אל תהיו פתאום. אמנם, גם אני חשבתי כמוך, תהיו אתם. When I introduced this to my team, it made a big difference. כשהיא עשתה את המצגת לקבוצה שלה, זה עשה הבדל מאוד גדול. They felt more secure. הרגיש הרבה יותר ביטחון עצמי. And they taught that to their team. והם לימדו את זה את הקבוצות שלהם. They talked to more people. דיברו ליותר אנשים, כי היה להם יותר קל להעביר את המסר. They had more results and היה להם הרבה יותר customers. תוצאות של לקוחות. And it's more fun. והיה הרבה יותר כיף. You start talking to people, I mean, I do, when I like. Sometimes I say, well, leave me alone, but when I like. In the supermarket, in the airport, I just talked to our desert driver in Dubai. היא כאילו מציקה למלא אנשים בסופרמרקט, לנהג. היא מציקה להם ככה, מתי שכיף לה, לא סתם. So the taxi driver in Amsterdam, you know, we had the לנהג convention. מונית באמסטרדם, מציקה. You never know, because אתה לא יכולה לדעת. what happens, if you have the magical sentence, יש לך את משפטי הקסם. you are prepared how to answer questions, אתם מוכנים עם איך לענות על שאלות. then it's fun, it's like a game, and you just do it much more. כן, בפרט אם אתם 1.80 גובה, בלונדיניות, זה עוזר. זה הופך להיות ממש כן. What? If you look like you sound like you, but you are tall and handsome. את מגלה להכל, תני לי. You should see me in the morning. I look different. את צריכה לראות אותה בבוקר, אני ראיתי אותה, אותו דבר. כאילו, מי הולך לישון וקם עם פן?
So it should be fun, no pressure, go with the flow when you talk with people. תזרמו עם הזרם כשאתם מדברים עם אנשים. And always have the red line that you know that these objections are coming up and you just integrate when you talk with people. אז תמיד תשימו לב, אם אתם שמים לב שהולך לעלות כל מיני התנגדויות בכיוונים שונים, שימו את זה כבר מראש. And remember, a no is a not yet. תזכרו תמיד שלא, זה לא עכשיו, תמשיכו להיות נודניקים. לא לוותר. Because when we talked to Susie, and I said, well, I don't know if this is for you or not, you know, it might very well be that she says no. זה הגיוני שאותה סוזי, שתגיד לה, אני לא יודעת אם זה בשבילך או לא, שהיא תגיד, זה באמת לא. So she says, well, I don't know, this is not for me, so that's no problem. Thought so. היא תגיד לכם, זה באמת לא בשבילי, אמרתי לך שזה בשבילך. So is it okay when I'm coming back, let's say in a few weeks, in 2 months or so, maybe have more information, or maybe in the meantime, you know, you sense that a few of your friends are looking for a good product like that. Is it okay for me to call you then again? יכול להיות שזה לא בשבילך, אבל אולי תתחילי לשמוע או לראות עוד אנשים שזה כן יכול להיות עבורם. האם זה יהיה בסדר שאני אנק לך בעוד חודשיים, 3, לשמוע אם יש אנשים אחרים שזה יכול לעניין אותם? שבועיים? בוא'נה, היא לא נותנת להם זמן לנשום. בטח שהם יעברו את הכביש לצד השני. סוזי. So very very often. תגיד לי, מה, אתה מקליט אותי ואחרי זה שם פליי? לא, אני לא יכול. So very often when we have people in front of us, you know, you remember it's with the frozen steak and the pan. They need time. אני גם לא הבנתי מה היא אמרה. Sorry. Can you say it again? Very often when we are speaking to people and they say no, then it's fine that we say, okay, we would like to come back. We need time. הרבה פעמים שאנחנו מדברים עם אנשים אומרים לא, אז לפעמים צריכים זמן להקל, אז אנחנו יכולים לשאול אותם אם זה בסדר שנחזור אליהם אחר כך. הם צריכים זמן. If I tell them, or if I ask them if it's okay to give them a call, you know, in 6 weeks or 2 months, אם אני מבקש אישור להתקשר אליהם אחרי כמה זמן, then it's something like a service. אז זה כמו שירות שאני נותנת להם. But if I call them and they are not expecting this, הם לא מצפים לשיחה הזאת, then it's, you know, like pressure again, like זה a עוד פעם test. לחץ, אתם עוד פעם נודניקים. קוץ בה, זה יהיה רק קוץ קץ. So a no, you have to understand a no is something, you know, where people really need time sometimes to, לא, זה דבר משתנה בקיצור. לא, זה כאילו, you זורם, know, עכשיו to לא. to be warmed up to the idea. כן, מתחממים על הרעיון בכלל, של פירות וירקות בקפסולות, בריאות, כל מיני If you give them information every now and then, אם אתם תתנו להם מדי פעם אינפורמציה, הנה... so they are more likely to understand where we are coming from, and they say, well, that was quite interesting you what said. It really makes sense, I really are tired, you know, את יודעת מה, באמת אני let's meet. עייפה, זה נשמע הגיוני, את יודעת מה, בואי ניפגש, אחרי כמה זמן, פתאום הבינה כמה היא הייתה סתומה, כשהיא לא הקשיבה לנו בהתחלה, ואז היא לפעמים חוזרת, תיתנו לה אפשרות לרדת מהעץ, באמת, כאילו זה ממש חשוב. So therefore, you know, a no is a not yet. It is something where people need time, and we just give them a little time. לא, זה כאילו לא עכשיו, בשגיאות כתיב, אז לא מבינים? לא, למד א', במקום עין, לא מצחיק, תספר את זה. So the best would be, of course, if we just could have each time a customer. האידיאל היה שכל פעם שאנחנו פוגשים יהיה לקוח. And, you know, life is with different things, you know. אבל החיים הם דברים שונים ומשתנים. And we told Susie, you know, it might not be for you, we have to accept the not כשאנחנו yet אומרים or the no. למישהו, זה יכול להיות שזה לא עבורכם, אנחנו צריכים לקבל את זה כשהוא אומר לנו לא. אנחנו יכולים להגיד לו, אולי זה לא בשבילכם, ואז שהוא אומר לנו לא, למה לא? So make a list of the people you approach who are saying, well, let's see, and say, well, that's fine. Is it okay to call you back? You know, with some תעשו רשימה interesting של כל האנשים שאתם נפגשים איתם, ותמיד תשאלו אם זה בסדר לחזור אליהם.
Because a lot of them are future customers. I הרבה tell you. מהם יהפכו להיות לקוחות עתידיים. And think long term. You are going to תמיד be תחשבו better על every הטווח time. הארוך. So practice, practice, אתם הולכים practice. להיות יותר ויותר טובים כל פעם שאתם תעשו עוד פגישה ועוד And פגישה. you will make mistakes, which is fine. ואתם תעשו טעויות שזה בסדר. I made a lot of mistakes. היא עשתה And הרבה it's fine. טעויות וזה בסדר, ראיתם, יצא לא רע. If I would have mistakes in my job, people would have died. בעבודה הקודמת שלה, אם היא הייתה עושה טעויות, אנשים מתים. And now, אז אם יש לכם לקוח ממש מעצבן, the mistakes we're doing here. What? כן, היא הייתה עושה ניתוחי לב פתוח, משאירה לו את הלב. אומרת אתה, אין לך, יש לך לב אתה? לא וחלום. So here, you know, when we just messed something up and it was not really that great, I say, okay, next. We learn כשאנחנו from it. and we חרבצנו get better. פגישה והלך לנו גרוע, אז לא קרה כלום, אומרים יאללה, הבא, יש לנו עוד פגישה. So, thank you very, very much. Wait a second. Well, first of all, we really would like to thank Roy and Tati. תתי, היא רוצה להודות לך, את רואה, את לא מקשיבה. And now comes my favorite thing. She wants to thank you. היא ממש הבינה אותך, כפרה עלייך. She wants you to operate her heart and to mess it up. So please, Roy, can you just come, Tati? תתי, בואי, So- שיהיה קצת יופי בתמונה, חביבתי. So, and then when I say yes, you just say yay, and we make a nice photo. בקיצור, So here we go. 1, 2, 3, and super. Thank you very much. ראיתם בתמונות איך היא יפה? מדהים. פוטושופ. אין על פוטושופ בחיים. טוב, אנחנו צריכים... יאללה, אז... זה מרגש. ברוכים. So I just was told Lydia, that we have to בסדר? do it again. Is that okay? מה, בגלל הודיה? מה את לא מבינה, בירגיט? Sorry about that. הודיה תעמדי לידה. Okay, עכשיו ככה. everyone. 1, 2, 3. Yes. Roy, where are you? Come in. This טוב, is my תודה לכולם exercise. שבאתם. הולך להיות מדהים. יש לנו אחלה חודשים Lots of לפנינו. success to all of you. I mean, you got so many golden nuggets. Please קיבלתם use הרבה, them. הרבה פנינים. ככה זה בעברית. יאללה, אז ממש תודה שבאתם. לכו, אין לכם חיים. לכו הביתה אל הילדים, המשפחה. Now I am SSC after me, and now I close the queue. You're welcome. Very happy. I will.